monsieur. Phải cái nào Arsenal hay là chỉ của C'est tout ce que je peux faire. Restez prudent. Il se dirige vers nous. Forward! March! They're making way. mà sẽ đi ngoài Nottingham Forest Move out! cái đặt cầu ấy. Bọn top đầu hiện cứ thẳng tam bạn mấy biết Nottingham Forest bọn top cuối phú đầu tiên là phú hòa hòa Go, monsieur! Go! trước có phú hòa quốc thôi đúng mà Nottingham mình biết là quốc từ cái thằng đứng mét còn mình nhìn Nottingham Forest ở đâu này Baïonnette au canon, soldat! À mon ordre, chargez! Ayons bayonnettes, mais! And charge! Advance command! Suivez-moi! Marche! Steady! And be ready! Vive la For Britannia! I need a doctor! En avant! Advance! Where's the bloody crocus? O Senhor é misericordioso. Deixa-me abençoar. Estou muito ferido! Cuidado com o coraceiro! Avancem, rapazes!
Cavalaria! Vous avez besoin de soins. Dressez une En ces structure. temps difficiles, le repos aide toujours. Vous ne pouvez servir l'empereur si vous ne prenez pas soin de vous. Je vous remercie, mon cher. Forward march. Votre plaie doit être... Restez tranquille. Cela pourrait prendre du temps. Hello. I think I got the attention of that ship over there. I can lower this platform and get us down. Thank you. Right, till I can bring this platform back up. Watch it! Bolter! Gardez vos distances du front. Nous ne pouvons nous permettre plus de paix. Médico! Preciso de médico! Votre plaie doit être... Vous avez de terribles blessures. Mais nous avons assez de fournitures pour les soigner. Pour l'instant. Obrigado, senhor. Oui! Powder keg! Let's see if that will touch. Ele está ferido! Alguém que o ajude! Vem aí um louco explosivo! Move back! Repliez-vous! Vem aí um louco explosivo! They're coming! Aquilo leva um barril! Company, on me! Médico! Preciso de médico! Surgeon! Monsieur, restez tranquille. Cela peut prendre du temps. Advance! Allez! Vous avez de terribles blessures. Mais nous avons assez de fournitures pour les soigner. Pour l'instant. Rápido! Vai! Je vous remercie, monsieur. Cavalaria! Vai, vai! Move out! Forward! Cuidado com o coraceiro! It's a finger up here. Yeah! Forward! March! Coraceiro! We need help over here! Arde de corpos vivos! Hey! Cuidado com o coraceiro! Vai, vai! Je ne puis vous laisser continuer sans risquer une mort certaine. Vamos embora! Votre plaie doit être susurrée sur le champ.
Réveillez-vous! Còn những cái lấy rifle mình quên mất bắn tơ. Bây giờ đắng nhất mình gắn cái vào cái rifle. Thế để flash shot. Welcome to the grand opening of my new store. Look around and see what interests you. Một là trap lên, hai là mutation bị nó kích không mua chết đấy. Cùng lắm một ông thì có cái bằng gạt này. My throat. Yes. Forward punch. Slit my throat. Help me! He needs medical attention. Make headway. You're making way. Huzzah! Okay, good. Prepare a rampart. Negative. Crawford in there. Dégagez. United States. Để cắm lại. Counted as a vampire or a mumbling fool. You'd have slit my throat.
headway! Advance! Huzzah! Advance! All is lost! Make headway! Wait! You can't leave us here! Bloody untie us! You were pointing your bayonets at our throats months ago. What's stopping us? Fix bayonet! Fix bayonet! He needs medical attention. Make headway! Liberty! God save the Huzzah! Don't give up the ship! What are you doing here? Marines of the USS Constitution, sir. You have explicit orders to inspect. Oh, I see they got my letter. Such a sad sight. Shattered authentic check. It's a fake. Here, look at the cross-sections. You got a frigate awaiting your arrival. Now Sorry move! about your head. I thought you were one of them. Now stop being a baby and get me out of here. What event occurred here? I think you can see with your own two eyes. They got him. Make headway! Now, this frigate, tell me, where is it positioned? It's at the dock. Tell me you didn't dock it. Please, you didn't. You did, didn't you? That ship would be better off floating in Trafalgar. Well, how on earth was it supposed to occur to us that man-eating vampires were strolling the streets? You do know where you're heading, right? Gather the charges! Forward march! Powder guy! Mark him! All is lost! Every man for himself! Don't give up! Make headway! We're allowing them to tag along. The church? They executed their own men. No! Make headway! Move out! Forward march!
Advance! Go! Go! Advance! Mình chỉnh DPI kiểu gì. Wait, give up! Free America! Or shot! Free America! Free America! I warned you. Bomber! He's got red eyes! Forward, march! Get them up! Step back! We need help over here! Race the main yards to starboard!
Thanks. Oh, what's from the deep behind? Somewhere deep behind. Trung bình. Có một cái thoại với chỉ số biết đi về bao nhiêu đấy. Không 7, không 8, không 9. Hvor er Gud? Hvor er Gud? Hvor er Gud? Det kommer! Hjælp os! Jeg er forholdet klar! Fremad! Kom væk! Hvor er Gud? Fremad! Ryk! Ryk! Hjælp! Jeg har brug for en læge! Hjælp! Fremad! Du er såret her. Jeg er blevet ud! Tak for det! Det skal jeg have pris på! Skyd den med tønden! Træd til side! Ud! Ryk! Ryk ud! Tak for det! Træk jer tilbage! Jeg bløder ud! Ikke slip! Du er såret her. Hjælp os! Træk jer tilbage! Tak!
Han har brug for lægehjælp! Du er såret her. Lad mig hjælpe dig. Nej! Krudt! Tak for det. Krudt! Krudt! Hjælp mig! Krudt! Tag til side! Jeg har noget bandage. Lad mig hjælpe dig. Tag til side! Du er såret her, min djævler. Forhold dig i ro. Du burde være klar til at slås igen. Det er fint. Ryk ud! Hjælp! Kannibalerne kommer! Kannibalerne kommer! Hjælp! 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 Tak for det. Kannibalerne kommer! Hjælp mig! Godt der. Jeg har noget bandage. Lad mig hjælpe dig. Fyr! Ryk, ryk, ryk! Lader med kanonen! Gør forsvaret klar!
sætter jeg pris på. Lader med kanonkugle! Byg noget! Jeg bløder ud! Lad kanonen! Jeg har brug for en læge! Lader med kanonkugle! Stå stille! Jeg må hjælpe dig! Lad kanonen! Lader med kanonkugle! Kannibal! Ryk, ryk, ryk! Kom væk! Ja, her! Ja, her! Stå stille! Lad mig hjælpe dig! Forhold dig i ro. Lad dine sår hele. Mir rennt's gerade. Information, Männer!
Aus dem Weg! Los, los, los! Ich blute auf! Information, Männer! Formiert's Karree! Ladet die Kanone! Wir lassen nicht los! Ich brauche medizinische Hilfe! Ladet die Der braucht einen Doktor! Товарищ, вам нехорошо. Пороховщик! Уберите их от меня!
Пороховщик! Die roten Augen sollen genau herkommen! Я истекаю кровью! Товарищ, вам нехорошо. Не двигайся. Это займет немного времени. Auch einen Doktor! Гарибал! Мне нужно тебя подлечить. Они идут! Помогите нам! Товарищ, вам нехорошо. Alle Raster! Die Kummern! Öffnet uns! Пороховщик!
Die kommer an! Lägg dig! Vänta! Ring inte klockan ännu! Nie dzwońcie! Dajcie nam się przygotować! Wykrwawiam się! Aldrig! Nie dzwońcie! Dajcie nam się przygotować! Wykrwawiam się! Stå still så jag kan... Din tjockskalle! Se dig omkring ibland! Jag har inte Herrens alla medel! Vänta! Ring inte klockan ännu! Lura till dig! Se dig omkring ibland! Jag har inte Herrens alla medel! Jag är svårt skadad! Vänta! Ring inte klockan ännu! För att inte döma oss alla! Hjälp mig! Finns det bandage kvar? Skärare! Dina sår är svåra, men jag hittar på något. Ustrzelcie tego z beczką! Kannibale nadchodzą! Retirera till barrikaderna! Jag rör på dig. Jag försöker ju hjälpa. Här kommer att sticka lite. Stå still. Ustrzelcie tego z beczką! Uważajcie, kawaleria! Kom igen! Uważajcie! Kawaleria! Kavalleri! Cuirassier! Szybko! Do przodu! Do przodu! Nie dzwońcie! Dajcie nam się przygotować! Läutet nicht die Glocke. Lasst uns vorbereiten. Attacka! Vänta! Ring inte klockan ännu! Här kommer att sticka. Stå still.
you were one of them. Now stop being a baby and get me out of here. Oh, that's a curse. I think you can see the road to buy. Got it. Stay with us, sir. Tell me, where is it that you dock? Tell me you didn't dock it. Please, you didn't. You didn't, didn't you? That ship would be better off floating in Trafalgar. You do know where you're heading, right? He needs medical attention. Losing a lot of blood. Powder guy! Mark him!
eating free! Help me! Stop making haste. They're far. No! Need a doctor! Take this crap. Power rifle! Let me shoot that guy. I think we go. Let us in! We're soaked! Okay. Regardez. You think old Hickory would send someone who's spoken with a friend? Let yourself heal. Powder guy! Mark him! Not possible. Bomber! Let me treat that gash. Stop making haste. They're far better out there with this. Forward punch! I need a doctor! I'm hurt! Help us! You'll lose that arm if you don't let me cover it. I'll be out of blood. Stop it! I'd like to patch you up more. Wait! You can't leave us here! Bloody untie us! Bayonets on our Cannibal throats now, once. watch out! What's stopping us from leaving? Listen, you need us. You need us! Steady hand. There's a fleet posted outside the harbour. I'm guessing you got here. Well, listen. Stand your turn! Lose that arm. Steady. I'm hurt. Do that. Maintain your distance. Cannibal now, watch out!
got my letter. Such a sad sight. Shattered authentic shite. I'm losing a lot of blood. It's a fake. Here, look at the cross-section. With all due respect, I'm losing a lot of blood. Sorry about your head. I thought you were one of them. Now stop being a baby and get me out of here. They're making way. I think you can see with your own 2 eyes. They got us. Advance. Stay with us, sir. I'm losing a lot of blood. Advance. Now, this frigate, tell me, where is it positioned? It's at the dock. Tell me you didn't dock. Please, you didn't. You did, didn't you? That ship would be better off floating in Trafalgar. Well, how on earth is it supposed to clear us that man-eating vampires were swarming the streets? You do know where you're Drive them back to hell! Medical attention. Make headway! Austin Big! Make headway! Advance! Losing a lot of blood! Les Britanniques sont mes amis. Let me treat that guy. This fiend says a number on you. Hold still. Amaré. Many thanks. Get him off!
can't leave us here! Bloody untie us! You were pointing your bayonets at our throats months ago. What's stopping us from leaving you here with Ross? Listen, you need us. You need us! There's a fleet posted outside the harbour. I'm guessing you got in under the cover Not of the night. possible! Help! Liberty! Don't give up this We'll sack your ship. Help me! What's the king's business? Great job, the docks are crawling! There! Forward march! Advance! Don't give up! God save the king! Go! Not possible! Negative! Marine, what are you doing here? Marines No. have constitutions. You have explicit orders to extract. Forward, march! Oh, I see they got my letter. Such a sad sight. Shattered authentic China. Prepare a rampart! It's a Sir, allow Look me at to the bless you. cross-section. The Lord will give you Little rest. time to speak. We need to move. Sorry about Brother, the head. come. I thought you were one of them. Bless you. Fabian, get me out of here. Go! Go! I think Help you me! can see the Help me! Sir, allow me to bless you. Stay with us, sir. The Lord will give you rest. Now, this frigate, tell me. Tell me you didn't dock. Please, you didn't. You didn't. Ship will be better off. Tell us that man-eating vampires were strolling the streets. No! Not possible! Help me! Right? Help! Help! Gunpowder! Enough from out the ground to kill us. Liberty or death! Square! Forward march! Retreat! All is lost! Move out! Powder keg! All is lost! Save yourself! Advance! J'ai besoin de points de terre! Negative! No! Prepare! He needs medical attention! Advance! Forward! Make headway! I'm hurt! Get this man to Powder the gun! Mark him! powder keg!
Powder keg! Or death! Arm square! Negative! Advance! Advance! Forward! March! Gunpowder! Gunpowder! Help us! All of us need help over here! Thanks. Haul up the halyard! Help me! Help me! Someone help us! Allow me to bless you. The Lord be with you. Help me! I'm hurt badly! Move out! Before you waste war upon them, okay? Go! Go! And as the snow for sayonara, memories I'm a Indian from. Yeah, he seems like a guy who plays Roblox a lot. 24,000. What do you need money for? Where's the bloody... Where's the bloody crocus? Restez tranquille, cela pourrait prendre du temps. Je vous remercie, monsieur.
Un force d'aide dans un baril de bombe rapproche. I need to patch it before we move. Allez, allez, allez! Préparez-vous pour la horde. Fine, fine! Halt! You'll fare better if... What's nasty? Je vous remercie, mon cher. You're lucky I have enough here to patch it before it gets worse. Nice and bad! Steady! Avançem, rapazes! Preciso de um cirurgião! En marche! Halt! You'll fare better if we patch you up. Halt! You aren't being paid by the king. Obrigado, to die. senhor. Let me patch you back together. Allez, allez, allez! Guerrilla! Sir, your injury's bad. I need to patch it before we move ahead. Hey, let me provide you... Shit. Those fiends did a number on Je vous remercie, mon cher. Hold still while I stitch you back together. En avant! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hey, let me provide you medical attention. Chassez-le! Je vous en prie! I'm hurt badly! They're coming! Help me! Where's the bloody Crocus?
we are. Sir, you haven't played a video I'm game before. hurt badly! Surgeon! I'm hurt badly! Forward! March! Go! I'll put you out of misery. I'm hurt badly! Will you obey that? Fuck you! What? Can you say that again? I can barely hear you. Let us through when the time is high. No need to worry. You're going to have to speak louder. Have you got your muff up your ears? Let us through. They're It'll be better making if I was way! lax. I have to relay a warning. Stand aside! Place a barricade! I'm hurt badly! Placing barricade! Placing barricade! It'll be a moment. Fire! Move out! Retreat! Get back! Go! Roll back! I'm hurt badly! Sir, your injury's back. You would have been tallied on the butcher's bill. Count your blessings. Thank you, sir. Let yourself heal before you wage war upon them, okay? Yeah.
chết mẹ trong điện mấy thằng sau xử lý ít con. Bridges low. Gặp lại con tóc to. This is a lot of random texture. Forward! March! Forward! March! Go! Go! Sir, your injury is bad. I need to patch it before we move ahead. Red eyes up ahead! Step aside! Placing a barricade! Hey, let me decide, you medical. Placing a barricade! Get your finger out of your own ear! You have been tied on the butcher's bill. Count your blessings. Advance! Here. Yes, sir. Move out! Where's the bloody crocus? Sir, your injury's bad. I need... You would have been tallied on the butcher's bill. Count your blessings. Thank you. Yes. Halt! You would have been tallied on the butcher's bill. Prepare! Please, save what's left in Western. What's got you in a hurry, lad? Things orders order before.
trước. $85.000 franc. Con nào cho bao nhiêu không? Này phải đi mẹ cả tháng chơi, cả tháng hơn cả tháng. Nên nhìn lại nha. Vừa lót Westminster rồi. Went out long. Keep pushing. Keep pushing. Have their teeth in us. Sapper! Up here! Hold the king! Fresh one! I don't fancy Fresh one! it. Smash the face. Gunpowder! Bloody hell. Jets coming up from amongst the crowd. Kill us. Here! Attention! Forward march! Our face. Red eyes! Where's the bloody crocus? Red eyes! Look, there's a platform down there. Hongo says, "Bring me those lads down. Bring him up. Best of luck to you." It's coming up from out the crowd to kill us. Get going! Take the nails off him! I need a doctor! Second! Aye, aye. Stay! Line up! I need a doctor! Pull! I see a barrel approaching! Move out! Okay?
the labyrinth. Aye, aye. Aye, aye. This one of the Aye, fine aye. places the dandies be spending their shilling. Go! Go! Why have you fine folk been posted here? Guards, London's Paris and Edinburgh. Halt! We'd fare better if we patched you up. I see a barrel broke, sir. You're What? Nasty guy. Take a hit with us, lads. We're heading to Horse Guards. No one's holding a key! Fire! I need a doctor! I need a barrel broke key! Surgeon! Step back! Sapper, stand aside! Placing a barricade! Help me! Placing barricade! Prepare yourselves. Hey, let me provide you medical attention. Put him out of his misery! That maniac is swinging his axe at us! Tonight! Cavalry! That maniac is swinging his axe at us! Forward! March! Hey! Can you say that again? I can barely hear you. I need a doctor! Slam it tight. No need to worry. You're going to have to speak louder. I'm hurt badly! It'll be but a moment, Hey, lads. let me I have to provide you relay a medical warning. attention. I need a doctor! Retreat! Retreat! Your injury's bad. You aren't being paid by the king to die. Let me patch you back together. Retreat! It'll be a moment. Next one! Powder keg! No one's holding a keg! Fire! March! Holding a keg! Fire! Help me! Company! On me! Step back! Move out! Backwards, march! Keep your distance. Forward! Powder keg! Move out! Powder keg! That one's holding the keg! Fire! Gunpowder! It's done to you! Put him out of his misery! Gunpowder! Move out!
do you command us to go? The Westminster Bridge. It's a 10-minute walk normally, but with those shambling monsters on the street, I don't suppose it'll be more than 15. Albeit they'll blow it in 12. Get him some help around his Luckily axe! for you, there's a few men of the Royal Wagon Train downstairs. With luck, you'll make Advance! it. Here, Oi, if any of cannibal you here! can read it. Your only hope out of the city is lost Move at out! midnight. The King's colours. He needs Save help! them, would you? Carry on and save yourselves. Aren't you coming with us? They couldn't Advance! forgive me for Belgium. They won't forgive me for London. Go on, save yourselves. Forward! March! Cavalry! Should have asked for his barker. Got no business holding onto Nosey's pistol. Not like he needed the iron anymore. You've got a point. Cuirassier! Out of the way! Step back! Cavalry! 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 Take it! Here comes the whole of bloody hell! Cuirassier! Cuirassier! Cavalry! Cuirassier! Oh goodness! Cuirassier! Cuirassier! Help me! Cavalry! Cuirassier! Help me! Cuirassier! Close ranks! Cavalry! Out of the way! Cuirassier! We need help over here! We've got the fire with who Cannibal! Go, sir, go!
Move out! Kavallerie! Aufgepasst! Advance! Could have been Perry. You got your muffle up your ears? Let us through! You would have been counted on the butcher's bill. Take a single Surgeon! Have you scrabble? Wir brauchen eine Barrikade! Kürassier! It'll be a moment. Kürassier! Kavallerie! Aufgepasst! Seid bereit für einen Kampf! It's not possible. Move out! Respectfully,
How do we get out of the city? Bridge. Yes, sir. It's a 10-minute walk. Forward! March! Monsters on the street, I don't suppose it will be more than 15. Cannibals! Horde! Cut them down! Luckily, The cannibals are coming! Coming up from out the ground. with luck, you'll make it. Here, if any of you can better if do it. Your only hope out of the city is lost at midnight. Where's the bloody promise? Save them, would you? Carry on and save yourselves. Badly! Sir, are you I'm alright? hurt They badly! didn't forgive me for Belgium. They won't forgive me for London. Go, go, Go go! on, save yourselves. I'm hurt badly! Advance! I'm hurt badly! Not liking you did the iron. There's a spare in the lake! I'm hurt badly! Move! Surgeon! Forward! Over! Forward! March! Oh goodness! Where is he? Shoot him down! Hey, let me provide you. Advance! Paid by the king for die. Approaching horde! Put them down! Fire! Forward! Fire! Advance! Advance!
running out of time. Cavalerie! Aufgepasst! Move out!
trước khi nghỉ Tết, và mình có đọc lướt qua, lướt nhấn mạnh mình lướt qua đấy. Bây giờ mình chẳng mua tê cái này chẳng nhớ. Đang chạy là đang treo nó chạy này. Quay vào được đúng cái thằng Minh. Một mình nó ngu lắm, nó cứ thích kiểu đọc tin nhắn nhưng mà đéo mình rep. Trong khi đấy nó có thể tắt cái đọc tin nhắn hiện, mình chỉ nói trên Zalo, bởi vì Zalo một là nhóm tổng không nhắn tin, hai là nhóm tổng không nhắn tin, hai là địt mẹ cái trò đéo đọc nữa, không biết hiện tại cứ cho trên nhóm tổng đéo đọc, thế là chả thảo luận đéo gì cả, thế là cũng có 2 tháng thảo luận, nhưng mà còn gì phải thảo luận nữa. Vậy trước cái hôm nghỉ Tết hay là sau hôm nghỉ Tết một tí có thảo luận nữa mà. Nói qua mấy cái đồ án có cái mẹ đâu mà thảo luận, không thì trưởng nhóm vào thảo luận đi. Ông trưởng nhóm thảo luận xong tí mẹ nhắn có cái gì thì tóm tắt nhắn lên trên nhóm sau, chứ mình nghe có tác dụng đéo không đâu. Rồi bây giờ check cái EDBI được rồi. Nhận được lấy, nhưng mà cái này mình nghĩ cảm giác là cho mình. Hello and freetion wild are, but that's a lot in the world. And I know what you're thinking. Well, Mr. Psychic 320, who in the world should I pick? Well, that's a great question, viewer. So here's the plan. Thấy có mỗi thằng Quân nhắn thằng Công với cả thằng Nhất, nó hỏi là làm chưa, nhưng mà nó chỉ thằng đấy nó chỉ thằng Quân nó chỉ ping có 2 thằng trưởng nhóm thôi, chứ đéo thành viên vào xem nó có đầu gì. Đi mẹ hỏi eo ơi, đi mẹ cái lúc buổi sáng tầm trưa chiều rảnh thì đéo hay nhắn hỏi đi, sáng dậy sớm cũng đéo hỏi, sáng bận nên mình đéo có thấy cũng đéo vào đâu, nhưng mà trưa chiều bận, trưa chiều thì địt mẹ cái sáng trưa chiều đéo hỏi, địt mẹ 9 rưỡi tối bắt đầu nhắn hỏi nhóm mày làm cái lâu gì chưa, tao xem nào. Nó hỏi câu đấy trong khi nó biết rõ 2 thằng này chắc chắn chưa làm gì. Plan. We're gonna go season by season, looking at who you might want to pick. Point. Before you use any of the tickets, use the 10 pull first. Do it first! And you use it while money. Want to buy first one. And here, Rips, there is a burn. Little guy. I rest my. It's not gonna be characters who aren't careful. Next off, Faust. Speaking of I believe I don't wrong. Not only watching there, I pick the Faust. Now, thanks to your ID, classed by Benji Greg and on skill to show all the skills do roll, and if you use an N20 but low your ID, Gregor applies Pierce Fragility. You don't have to throw your dying creatures to the end of time. If they... It's not happening!
No, and Jason, Otis, a lot to work with. So let's just get started. Mower Office Fixer Otis is a disc skills buffs of offense 3, because if she gets 10 tremor count, she gets 3 tremor bursts, count neutral, and she could use her entering on her Ishmael. She shatters her opponent's defenses with defense level down on frets. Crushing crabs. On hit against a target with. Thằng này thổi lúc đéo nó chả ra ngoài chơi với bạn nó. Lúc lùi nó thấy nó ra ngoài cơ. Thì có mấy lúc có khi ra thật đấy chứ, bởi vì có nhiều lúc nó chậm. Lúc bình thường nó chụp ảnh nó hay ra ngoài đường. Nhưng mà thằng này nó đi phượt đéo đi phượt ghê vãi, lùi nó 7-8 giờ tối lúc đéo nó cũng thấy ra ngoài. Tremor inflict. Thế chả hiểu cái lúc đi học nó bảo đi mẹ rủ cho lên quân cứ bảo là 10 giờ đi ngủ. 10 giờ đi ngủ nhưng mà 9 giờ vẫn ở ngoài đường. Thế đi mẹ lúc nó cứ giả sử lúc nó về nhà là 10 giờ không phải nó nằm con mẹ ra giường luôn à. +1 sinking count. Lồn mẹ mù mà thật luôn. Cái hôm rủ lên quân điên vãi luôn. Đi mẹ hôm tầm khoảng thứ 4 thứ 5 bảo là rủ tối cho lên quân thì nó bảo 10 giờ đi ngủ. Xong rồi đến đúng họ thứ 7 chủ nhật tầm khoảng thứ 6 thứ 7 cái hôm chuẩn bị nghỉ ấy, đúng không? Đi mẹ chơi Minecraft hay gì ấy. Chả nhớ nó chơi cái gì. Xong vào liên quân thấy chán vào liên quân đăng nhập là sự kiện, đi mẹ thấy lồn nó ngồi chơi liên quân đi mày. Xong bố nó bảo là 10 giờ nó đi ngủ, 1 giờ sáng thế nó thức. Unless you once again. But why? Well, we'll get to it too much. This beautiful handsome viewer. What is thinking? Well, on top that's nice. And post out uses her sticking on the next turn. Boom. You'd have 12 times. How big can that really get? Same. Sure. 62 times 19. It's not that crazy. It just brushed the tremor. 73. Boom, boom, boom. What the hell am I even looking at? Boom, 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 boom. Any questions? Didn't think so. Now, there's a word of caution, especially with the environment we are currently in with the banners present and upcoming. There are 2 threats to Yi Sang's dominance in sinking. We have Trouble and Make It Double, Index Nurse Father Yi Sang, and Ego Solemn Lament Yi Sang from the Walpurgis Night event. What is that? I'll get to that. But these 2 are 2 very strong IDs that do actually somehow contest Yi Sang slot in sinking. So if you were planning on getting the Little Butterflies boy, or if you want to experience then perhaps you might want to use your selector for Season 2 on one of the other 2 I mentioned. Now, there honestly wasn't really a lot bad in Season 2, but thinking of bad Season 2 identities, only one truly comes to mind, and that is Sunshower Heathcliff. He is a sinking rupture ID who can tremor burst. He's a minus coin ID like Sinclair, right? So he has a way to reduce SP, right? Well, he does. The way he does this is by applying sinking to himself, which is a very risky strategy, because if anything hits him, his SP is going down. It's going down every time he gets hit. But don't worry, he's somewhat of a tank, which doesn't matter because he doesn't want to get hit in the first place because he is thinking on himself. Now, that's awful. That's abysmal, you might be thinking. But what if I told you I'm about to defend this unit? That's right. We're defending the reason I would in solo Steve. The minus coin. A lot of good options there. I don't know why he's highlighted, but he is now. There's a lot of good options there. I don't know why he's highlighted, but he is now. I hope you feel special, Merceau.
We'll get back to you in a bit. But first, the Picard harpooner Heathcliff. I don't know why all the text is on screen right now, because it was supposed to reveal one at a time. Whatever. He's a bleed poise unit, great on any insane support ID. Let me say why. He's got status, he's got potency. Also, makes a character one for fun, cause they can. Word warning, she also has risky SP management. It's a little worse than Middle Sinclair's. Not Middle. The other one. The one we actually talked about. The one who shall grip. It's worse than the one who shall grip. This unit. Huge unit. You might three. You could. Cái này cho mấy cái ông mới vào thôi, chứ mình chơi đến mẹ 6 tháng của shard it though, but you know, without for die. Well, you might be asking, because if you lose with Yield My Flesh, you get the oh so beautiful, glorious Claim Their Bones. Say, very nice attack. Paralyze, damage at the wazoo, some bleed, and attacks more than one target. Oh boy, that's pretty crazy. And it's a defense skill by technicality, so it works on defense skill rules. So that's great and cool and awesome. So yeah, but what does he do with his Blade Lineage allies? Well, with them, he gives them all buffs. They get damage, and he also just gives them poise. And if 3 other Blade Lineage units die, he gets a buff. We can not here because we need middle little sister. User counters make their envy absolute resonance chains, but her skill 3 is not envy by default, so you have to use the counter and not the skill 3. So that's something, but like, why is it not envy to start with? But the problem is that she has been replaced on her own team directly. The issue isn't that she's like bad or anything. The issue is that there is better. To just be so clear, but Psychic 320, you might be asking. Isn't that character not available on any of the selector tickets? And you're right, little viewer man. Or woman. I'm not judging. That is indeed a Walpurgis Knight. One of them! It's the limited time collab event with new and old. Pretty with holes first! Not only do you want to use your for that banger Yi Sang, this is most 70, not on here. You want that unless you just and better spicy bush. How about Path a little better poise unit than something like Cao Su Fei. Merceau isn't in a great spot either, because one of the new Walpurgis things is a Merceau ID. So who knows if you'd want to use option. This is I think this is probably your, if not bet from the previous season. But what and is of the status and what you unit, Dimensional Rift, and Pod status thing. High Arc, defense. Vừa nãy là cứ đưa ID tốt nhất của mỗi mùa thôi hả? Còn bây giờ đưa ID tốt nhất của mỗi We've got Liu Yisang. Who's a burn unit. He also heals SP. He's great. Got Warcorp Yisang, who is a charge rupture unit who helps stack that rupture. Bleed, but very safe. Pulled somehow the High Arc candidate Ishmael. A fun option for you might be Heisho Yisang, a Tremor Rupture unit, who has the very, very nice part of when he uses his enhanced skill 3, the Ishmael uses her skill 3 twice. It's great. It's very nice. For Faust,
some options. I'd recommend either the beautiful big blades of the multi-crack Faust, a nice terrorist. You could just get the terrorist. She's a rupture unit and a poise unit, No. and she gets so much haste. And because she's so fast, she's honestly better than any Faust on Tremor, apparently, because she's the fastest wielder of the good Tremor ego. And she just does so much damage. It's insane. Honestly, if you're going for meta, just pick this one. This one's disgusting. This one is an abomination, and she will serve you very well. Don Quixote got a couple options. You got T-Corp, who's a nice kind of beefy unit. Got some defensive prowess, but she's also got Tremor out the wazoo with her special Tremor chain and the big, beautiful Time Moratorium effect, which takes all the damage you did in that turn, and it doesn't deal any damage for that turn, except at the end of the turn, it pops all at once like a bubble. All that damage in one big sloth damage, boom. So if they're just not vulnerable to other types, but are super weak to sloth, crazy nuke potential, very good. Or the other option, the manager of La Mancha Land, a very, 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 very strong bleed damage dealer, does Blood Feast stuff. She's a Blood Fiend, the head of the Blood Fiends. These things are crazy. Those units are crazy. If you've got any of the Blood Fiends and not manager of La Mancha Land, you might want to get that one. You might. You just might. Ryoshu has some fun options. We've got Warp Corp, charge unit, very nice skill 3, just cleaves through stuff. It's nice, it's great. And N Corp, Contempt and Awe Ryoshu, not to be confused with the N Corp of the one who grips Faust and the one who shall grip Sinclair. Got their name right this time. Gotcha! I got you. Past me. Yeah, get wrecked. That's what I'm saying. But this Ryoshu has some fun stuff, like marrying Bleeding Tremor into Tremor Hemorrhage, which on burst deals damage based on half of whatever your bleed's at, plus whatever your Tremor's at. It's great! And yeah, but one more note on Ryoshu. I know Heisho Ryoshu is here. She's Rupture Unit, Haste, all the works. She's good. Don't get it twisted. You can just shard her. You can't, if you want a Heisho, you can shard this one. You can't shard any of the other Heisho, except for one, we'll get to her later. But, like, you might want to think twice before sharding Heisho Ryoshu. Merceau! Got two great options. We've got the Prince of La Mancha Land. Now, if you have Manager Don, this is definitely one to look out for. Definitely a very strong support ID. Not only does he give buffs to Blood Fiends through that hard blood armor, it's healing, it's great. It also applies Lust Fragility and La Mancha Parade, which are just very good debuffs that the La Mancha Land Blood Fiends can take huge advantage of. It's great. It's nice. And then there is Thumb Capo Merceau. This unit is a powerhouse. This unit is a monster. Not only does it have Burn Tremor, combines that into Tremor Scorch, same thing as Hemorrhage, but for Burn. Has his Tiger Mark rounds, he's got special ammo to use. But the important part is he's just strong. He's just really strong. And when he uses up all his ammo, he gets a different ammo. And with that ammo, 5 coin Unbreakable skill 3. Yes sir! Hong Lu! Got some options. We've got Eurodivvy, Hong Lu, Tremor. That's good. It's great. What's he do, though? Amplitude Entanglement into Tremor Reverb. Tremor Reverb, it's like all those special ones, except it's just Tremor. No halvesies and addition BS. It's just Tremor. What's the Tremor potency? That's the damage. It's great. It's nice. But
Amplitude Entanglement is a little special, because the rest of them just use amplitude conversion. What does entanglement do? Entanglement's special. It makes tremor superposition, in which any time you add another tremor that turn, it all works together, baby. They can stack now. It's super great. Super cool. You might want to look out for that one. There's also the 2 Sinking Boys. Now, why are they both here at once, you might be asking? Well, for our dear R-Corp reindeer friend, Arkar Ponglu, he'd probably be better off on something like your, maybe your Spice Bush with his nice, consistent stuff, not messing up your stack and whatnot. Good stuff. But he also, Charge, also works on the Envy team. It's great. It's good. Now, Diechi Honglu, he's probably better on the other two's stuff. He can keep the count up. He can. But he's also just kind of a nice unit. He's got a special discard mechanic where if he chucks away his bigger skills, he gets better buffs. And he can use those buffs on his skill 1, which lets him reuse the coin of his skill 1 over and over again. It's great. It's cool. It's awesome. And, of course, Lord Honglu. Lord Honglu has to be here. Lord of Honglu has to be here. There is no way, no how I was not going to recommend this unit in some form. He is probably up there with Malfaust if you're looking for, like, nonsense, crazy, fucking bullshit. Pardon my French. I think that's the first time. I was trying to catch myself. Whatever. Whoops. Too late now. Yeah, no, he's a little crazy. A little crazy. He's Rupture Poise, but if you have the other Heisho on your team, he can also be like almost everything else. Yeah. Not only that, he also remember assist attack from earlier from the Ishmael? He does that, but with skill 3. And if you know the Heisho units, and you might not, and that's okay, and that's fine. And I love you all the same, keep doing your best. But their skill 3s are really good. And he just lets them do it for free. Just for fun. For fun. So yeah, that's Honglu. Heathcliff. I don't know what Bleed's doing here. But yeah, there's a lot of options here. I don't know why Heathcliff's bleeding out, though. That's not supposed to be there. But he is. Ufi, Heathcliff, Tremor ID, puts on Tremor Decay. It reduces defenses instead of, damage. It's cool. You've also got Heisho Heathcliff, a very nice burn unit. Pretty good rupture. Wild Hunt Heathcliff. There is not much to say about this unit, except there's a lot to say about this unit, except I'm not going to say much, except what needs to be said. He is a sinking unit, and he does a lot of damage. And that's basically all you need to know. He's a big sinking damage dealer. Good unit all around. Has a horse sometimes. It's cool. But now, for why Bleed's actually here, if you have Kurakumo Ishmael, happen to get her on any of your polls, you might want to grab Kurakumo Heathcliff for one brand spanking blood combo. Very cool. Very nice. Very good for Bleed together. They work very well with all those blood fiends I was talking about. It's great. Only one, if you wanted an Ishmael, that I'd honestly recommend here. She is good. She can take that, if you have too big of a Bleed stack. She could stack Bleed, sure. She also helps all the Kurakumo characters stack Bleed. She's like Blade Lineage Merceau, but for Kurakumo clan. It's cool. But, she also, pops the Bleed stack with her skill 3 times and does that as damage. It's insane. It's nuts. But why only one Ishmael, you might be asking? Well, there were 2 others I had in mind, and that is Reindeer and the Zwei Ishmael. Who are, they're fine, but
Small problem. We know Ishmael has a lot in sinking. We discussed this. But, yeah, even on the Envy team, she's also contested by the House of Spiders middle Ishmael, who is pretty new. Yeah, so unless you really, really want mono charge, mono R Corp, there's the reindeer out the way. Oh, and for Tremor, oh, if you wanted Zwei Ishmael to do Tremor stuff, I'm so sorry. Yeah, she gets outdone by a 200 unit, a 2-star, little guy. I mean, I'll be fair, the little guy is very busted, stupid dumb, super good for Tremor. She applies like 16 Tremor and 4 count with a skill. It's insane. It's insane. But yeah, if you wanted Zwei Ishmael for Tremor, then there are other options. Yeah, then there's Rodion. Liu for Burn. You've got Heisho for Rupture and Poise. And you've got La Mancha Land Princess. Very cool unit. Bleed. Gives buffs that help bleed units. It also does that Blood Feast stuff. She's a Blood Fiend. It's great. And she does a little Rupture. St. Clair. A couple. Rupture, Fire, St. Clair, Heisho Branch. It's the same one as the Heathcliff, but he's a little worse. He's a little worse, but he's cool. If you like the, if you like Heathcliff's, if you like the chicken branch of the Heisho, then, you know, give St. Clair a shot. You could tag them both out between each other with Hong Lu, heal them, damage them, bring them back. It's great. Middle St. Clair. He does bleed, but he's mainly for the Envy team. Counter, get that skill 3 off for free if you got a big enough Envy Absolute Resonance chain. It's great. It's good. And Thumb St. Clair is a Burn, Tremor Scorch, and it's the same thing as the other guy from before, and he has his own little ammo too, and has ammo support, can reload people's ammo. But I would say, unless you have like another ammo unit, I'd probably only recommend using or picking this St. Clair if you have the Thumb Capo Merceau, because they work well together. But Capo Merceau also works well on his own, and you know, I guess you could say that about the St. Clair, but you know, that's neither here nor there. But you know, Otis. What have we got for Otis? We've got Warp Corp Otis charge unit. Also, nowadays, because Otis has that super crazy battle pass. I think it's in the free track. It's the rock, paper, scissors one. Turns Envy resources into normal resources. So, probably going to be great on the Envy team too. At least for now. So that's cool. But she's also just a solid charge unit with a little Rupture. Wuthering Heights Otis is insane for sinking. A very good sinking unit. And has a special panic type, Echoes of the Manor, which can give more sinking. Just even more sinking. So she's just kind of crazy. Spice Bush would love this unit. If you have Spice Bush, if you got all that, maybe you got the Ishmael too. No, heck. Yeah, if you just got Spice Bush, this would be a very good unit. If you wanted to expand the sinking team. And then there is T-Corp Otis, who is pretty much the same as T-Corp Dawn, except less of a tank, more damage focused a little, kinda. She's got Tremor Chain, she's got Time Moratorium, all that good stuff. Oh yeah, and for bleed, we got Blood Fiend, Barber Otis, a very solid bleed damage dealer. And, you know, remember when I said we get to that one other Heisho unit? It's time to address the Heisho in the room. Yeah, don't... I mean, it's better if you wanted to use it on this instead of the Ryoshu. I get it. Okay. She's, I believe, a lot better for the Rupture stack. Could be wrong, but she's really good for Rupture stacking. But, like, you could shard her now. She was a Season
5 ID, so you can actually just shard her, unlike the other Haste shows who are Season 6, so you'll have to wait if you want to complete your little Haste show Chaos Emeralds. And last, but maybe not least, Gregor, who certainly does not have the least options. You've got Edgar Family Gregor, sinking monster. Very nice for that team. You've got Moduland Priest Gregor, a very nice bleed unit. He's tanky, he heals himself, he has a resist death, he makes the Blood Moduland, Blood Fiend, bleed team very cozy to play. And he does Rupture. Fire Fist Gregor, our office! The Fire Fist office! He burns. He does burn. He burns the Blood Fiends. It's great. And Heisho Gregor, if you want another Heisho, there's him. He does Rupture and Poise, and I'd say, honestly, his passive, for if you have Lord Honglu, Lord Honglu's passive with Gregor is actually really nice. Gives him Poise count, helps him maintain that. It's great. Now, I do want to say, there's a lot of units in this game, and of course I can't cover them all. And of course, not all of them are going to be the best of the best. But also, I want to cover some options that I feel you might want to look into, because they're fun. They're fun options. They're probably not the best options, but they're not bad. Probably. They're fun. They're fun options. First of all, we've got Encorp, Fellbullet, Yi Sang. He's fun. He's a Poise unit. I think he does a little bleed. And also, he uses your teammates as ammo. So it's really fun. It's great. Good time. Ardor Blossom Faust is a live hard, die fast burn unit who has the goal of stacking burn and blowing up and acting like she don't know nobody, and then she will give a buff to whoever comes in next. So if you got a lot of burn units, you might want to look into that one. Heisho Dawn is a sinking Rupture unit who honestly would probably go better on the sinking team than the Rupture side because of her Shuddermark panic type. It's nice, it's good, it's cool. And we've got Zwei Ishmael. I've mentioned her before, but cozy tank unit, nice shield, can clash with things regardless of speed. The only other unit that could do that, to my knowledge, is the new Gregor, which is pretty sick. That I didn't know she could do that too until I did the research for this. Very nice. Yuji Itadori, Don Quixote. The Sync Association one that has the hat. That does not narrow it down. The Sync Association one Chinese lady with glass, the fire one. She does burn. If you like Divergent Fist, it looks like that. It's sweet. It looks cool. She's cool. Burn Poise, very nice. Lastly, maybe least, we got Rodion of the R Corp. So if you like the R Corp units, you'll like her. She's sinking, charge. She's got Envy compatibility, and she's nice. She could be using that team if you don't have the alternative. Now, yeah, and that's everything. I hope you have a great Limversary, yeah, shimmy, shimmy, shimmy. Limbus Company is a gacha game. In gacha games, the player has the ability to pull characters of different rarities, with the rarity often impacting said character's strength. And in Limbus, there are only 3 rarities: 1 star, 2 stars and 3 stars. 1 star is reserved for our starting LCB Sinners, while 2 and 3 star units are the identities you can find on banners in the gacha. Or rather, could find. See, back in Season 5, Kim Ji-hoon, the CEO of Project Moon, announced the planned end of 2-star identities, and the man stuck to his word, as Season 6 came and went without even one 2-star identity being released. However, I believe 2 stars hold a certain beauty. Some of these identities, through the powers of gimmicks and effect infliction, carve out spots for themselves in teams and strategies, despite their low numbers.
And now that we can see that this truly is the end for the red rarity, what better time is there to talk about the best 2-star identities Limbus Company has to offer? In this video I want to go over what I consider to be the best 2 stars in the game, briefly going over what exactly makes them strong and how to use them efficiently in their preferred team compositions. But before we start, I have to remind you that most of my viewers are not subscribed, so if you find yourself coming back to my videos or end up enjoying this one, consider subscribing. It takes just 1 second and helps me out a lot. Now let's get to the video. I will be splitting up the identities I want to talk about into 2 groups. The actually insane group, consisting of the 2 stars that you should absolutely have on your account and you should use for their teams, as they're better than many newer and more expensive options, and the good group, with all the units that shine in hyper-specific setups or can act as side grades for their compositions. And the first identity I want to highlight is none other than LCCB Ishmael, the unit that should pop up in your head whenever you hear the words good 2-star identity. Ishmael is technically a Tremor Rapture unit, but she is a lot better in Tremor than she is in Rapture. The reason for that is her insanely overtuned skill too. Quake Rounds is a skill that inflicts a total of 16 Tremor and 4 Tremor count with its coins, jumpstarting the Tremor stack incredibly efficiently. And, as it is a skill too, you get to use it twice in a row, which means that in just 2 turns, one 2-star identity can provide you with a third of the maximum Tremor stack on the enemy. But wait, there's more. Ishmael's skill 2 also has the Gloom affinity, a highly contested resource in Tremor, which is used to fuel both Cavernous Wailing Honglu and Everlasting Faust, the 2 crucial Tremor ego skills. And as the cherry on top, Ishmael gets a burst on her skill 3, allowing her to briefly cash in on the insane Tremor stack she helped create, dealing up to a spread of 200 to 600 damage, with all damaging Tremor types entangled. The only weak part of this AD's kit is her skill 1, which doesn't really do anything. This does mean that Ishmael gets weaker whenever she is forced to play out her entire skill set, but the immense power of her skill 2 can carry her value even in longer fights. And when I say carry, I mean it. LCCB Ishmael's slot is contested by Zwei and Hanafuda, 2 critically acclaimed Tremor identities with good offensive and defensive capabilities, as well as a lot of bursts. LCCB, the launch 2-star, is better than both, in 90% of boss fights. As it turns out, bursting a lot is something that isn't exclusive to Zwei and Hanafuda, and a lot of other IDs on Tremor do the exact same thing very effectively. And every burst's value scales off of the amount of Tremor on the enemy, which means that the insane Tremor infliction of this identity, increasing the power of the whole team's bursts, is far more valuable than adding a couple more bursts into an already large pool. Combine that with Ishmael's Gloom generation, which her other identities simply cannot contest, and you've got yourself a timeless core Tremor unit for just 150 ego shards, that makes all manners of low turn clears possible by providing insane amounts of value on her own. For our next shining example of an incredible 2-star, we're jumping almost exactly 2 years into the future, as it's time to look at the event-exclusive identity of LCE Ego Lantern Yi-Sang. Yi-Sang is a very unique identity in Limbus Company, as while every other unit wants to stay on the field and provide value with their skills and passives, Yi-Sang has one simple goal: to die in a teal blaze of glory.
LCE Yisang's passive allows him to inflict 5 Rupture and 3 Rupture count against the enemy that killed him, while also providing a whopping total of 8 Ego resources to boot. Better yet, the Rupture potency application jumps up to 10 if Yisang has Fairy Lure, making his death even more impactful than many skill 3s in the overpowered Rupture team. To use all this uniqueness effectively, Yisang is best kept at a very low level, ideally level 1. With the extremely low health from underleveling, Yisang gets to die on the second turn consistently. The reason why you want him to die on turn 2 is because his passive is doing the heavy lifting here, and it requires 3 Gluttony owned, meaning it's impossible to activate it on turn 1 outside of encounters where you get to carry over your resources. But fret not, as Yisang's skills are not too bad, so he can get value turn 1 as well. His skill 2 specifically goes +1 in count, and if you can manage to lose a clash with the skill without getting staggered, the count infliction jumps up all the way to +. Get value turn 1 as well. His skill 2 specifically goes +1 in count, and if you can manage to lose a clash with the skill without getting staggered, the count infliction jumps up all the way to +3. On turn 2, just get Fairy Lure from his skill 3 or counter, and Yisang is ready for his demise, which just so happens to greatly benefit your team. Much like LCCB Ishmael, this Yisang identity fights for its spot against 2 other Rupture Yisangs, Warp Corp and Wu Branch. And despite the caliber of his competition, Lantern still holds up quite well. He's the prime pick for Refraction Railway, where the extra Ego resource generation enables more Ego usage for faster clear times. And against story boss fights, he can also perform really well, especially when you combine him with the Heisho identities and their lord, allowing the unit that replaces Yisang to get a free skill 3 in, providing more Rupture infliction, Rupture procs, and even more Ego resources. The one issue this unit faces is the fact that winning gives you EXP, and EXP increases your level, meaning you only get a limited amount of uses for this identity before his level gets too high to die on turn 2 consistently. Luckily, there's a way around that as well. Using an LCE Yisang through support allows you to kamikaze bomb as many bosses as you want, and the borrowed identity will not get upgraded, unless the original owner messes up. Next up, we're running right back to the launch of Limbus Company, and with it, yet another overtuned status inflictor, Kurokumo Clan Wakashu Honglu. This identity is a unit that I've briefly talked about before in my complete guide to Bleed, but honestly, I don't think I've given him enough screen time in that one, because Kurokumo Honglu is an early game beast. This identity specializes in bleed potency infliction, and his 3 main tools for that are his skills, his passive, and the Dark Cloud effect. First off, his skills. Cleave inflicts 3 bleed, which is not too shabby for a skill 1, while getting the last affinity, which is quite important in bleed. Cloud Cutter is a skill that requires no introduction. 2 coins and 3 bleed, which turn into 4 coins and 6 bleed if the enemy has less than 4 bleed count. While the reuse effect is anti-synergetic with the win condition of bleed, you can still brute force it by using Sanguine Desire Rodion on turn 1 through Superbia, allowing the bleed stack to live without stacking up a bunch of count early. It also gets the Pride affinity, which is useful for ego fueling on the bleed team. And then Cloudburst inflicts 6 bleed, but does so when hitting heads, meaning it can be inconsistent.
Sloth is also not really a sin you need in Bleed, so this skill is arguably the least impactful one, although it does have a dumb amount of paralyze, which makes sure that the enemy's next attack low rolls like crazy. Honglu's passive requires 3 Last Resonance, and it simply inflicts 3 bleed for free every turn. It does so with the final coin of the final skill in the chain. With just the skills and the passive, Kurokumo Honglu's bleed infliction already looks juicy, with his potency hitting 6 to 7 every turn, with the possibility of a 9 potency Cloud Cutter as well, if you get the reuses. But ever since the rerun of the Yield My Flesh to Claim Their Bones event in Season 5, there's been another force propelling Honglu into relevancy, and that force is none other than Kurokumo clan captain Ishmael. See, Ishmael is designed to be a leader identity that makes older Kurokumos more potent as unit options. The main way she does that is through Dark Cloud, an effect that provides a plethora of bonuses that go hand in hand with the outdated coin rolls of the Kurokumo clan. But the part that interests us the most is this. Inflict 1 more of bleed effects with base attack skill coins. This effect works on both potency and count, and in the case of Honglu, it's a consistent boost to his bleed application, allowing him to inflict 1 to 2 more potency in most cases, and a whopping +4 if you get the reuse Cloud Cutter. The activation condition for Dark Cloud application lies in Last Resonance, which coincides with Honglu's own passive, and is directly facilitated by his skill 1, allowing this seemingly outdated 2-star launch identity to seamlessly integrate into the modern Bleed team. Honglu's best use cases are bosses that you can kill quickly, think Lei Heng and the like, as his lightning quick bleed infliction adds up to a lot of true damage early, but eventually gets outscaled by ramp up identities and their physical damage if you let the fight drag on. If you ever feel like your bleed stack in story encounters ramps up too slowly, give Honglu a shot. He's cheap and he's very effective. One thing to note though, his rolls are quite bad, meaning you'll have to go unopposed, and potentially take some chip damage elsewhere. But with the amount of healing the Bleed team gets, that's not an issue as long as you keep your resistances in mind. Moving on to my final entry in the awesome tier, we have a 2-star from Season 4, Wuthering Heights Butler Faust. Faust is the prime example of a 2-star that mimics a more powerful 3-star. In her case, the second half of this equation is Butler Otis, and both of these identities are sinking units with access to what is arguably the most important part of any sinking team, the Echoes of the Manor effect. Echoes are a panic type changing effect unique to these two identities. And one ego. What it does is quite simple. Every time the enemy that has this effect is inflicted with sinking potency or count due to skill or coin effects, there's a 50% chance for 1 extra point of
count to be applied on top of that. There's more to this effect, but it doesn't really matter, as the first line is the biggest power boost. Simply having Echoes of the Manor on a boss is often the deciding factor between keeping or losing your sinking stack when playing for butterflies. Similarly, Deluge benefits greatly as well, as extra count leads to a larger overall stack, which results in a more powerful explosion of sadness. But Echoes aren't exclusive to Faust, so what makes her still good? Well, when I called her a weaker butler Otis, I kind of lied to you a little bit. While Faust is certainly not stronger than Otis in a traditional sense, she is differently specialized. While Otis mostly focuses on inflicting potency with her skills, Faust's skill 2 goes positive in count, increasing the more important half of the stack, while her potency application does not lag behind as much as many people think, due to her passive allowing Faust to inflict 3 sinking upon winning a clash against an enemy with Echoes. Utilizing Faust as your Echoes setter also opens up the Otis slot, which has recently received the LCA Udjet identity, a unit with some nice sinking infliction you can combine with Faust to create a large sinking stack for Spicebush, as well as other value. I'm not the biggest fan of Faust outside of Deluge teams, but if you have Udjet Otis already and are looking to fill out your sinking team, going for the cheaper Butler Faust instead of the more expensive Butler Otis is a great decision, at least in the short term, as you both get access to the all-important effect and get to keep using your new Otis. Speaking of short terms, the one thing you need to be careful with when using Faust is the fact that her Echoes of the Manor last for one less turn than Otis's, meaning you'll need to capitalize on the effect quickly, which decreases consistency. This concludes the highest tier of 2-star identities. LCCB Ishmael, LCE Yisang, Kurokumo Honglu, and Butler Faust are all units that are worth picking up if you want to make powerful teams, despite their low rarity. But the art of the 2-star does not conclude with this quartet, and there's a whole second tier of good and niche identities that I want to rapid fire through. Ring Otis is an identity with a lot of bleed count in one skill. Her skill 2, Sanguine Painting, gets reuses in the same way as Rin Yisang, the 3-star version of this unit. But, unlike him, Otis inflicts 5 whole bleed count with the skill, with no RNG involved, as long as you can guarantee all the reuses. The rest of her kit is kinda meh, with her skills 1 and 3, as well as her passive, inflicting some potency, while she can provide Lust for Resonance with her skill 1 and defense. Ring Otis's main use case is against bosses with lots of coins, primarily when you're not using Sanguine Desire. And while it is still better to spend a bit more on the ego, she can be a good answer for any kind of self-imposed challenges. And if you get her early on into the process of making your bleed team, Ring Otis can actually get some mileage until you land on that perfect composition. T-Corp Rodion is the only 2-star identity in the game with access to Time Moratorium. This effect is a niche but powerful tool that stores up all of your damage and then applies it as one big burst of sloth damage once its duration runs out, while adding a boost on top. Time Moratorium is often seen as a tremor adjacent mechanic. However, in the case of Rodion, her value comes from being able to apply the effect with her skill 3 after using her guard, without needing to rely on Tremor on the enemy. This lets Rodia bring the sloth damage nuke to any team, allowing you to capitalize on sloth weaknesses with the damage from the rest of your team for the price of one identity slot.
The only reason she's not in the top tier is that Moratorium itself is not in tip-top shape, as a lot of enemies and bosses in currently relevant game modes either have a sloth resistance, which greatly cripples the effect, health gates, which prevent you from being able to nuke down bosses, or both. Oh, and T-Corp Otis can kinda do the same thing as well, so Rodion is no longer unique. Middle Merceau is up next, and this guy is part of your Charge Envy composition. The Charge Envy team is composed of, surprise surprise, a Charge side and an Envy side, and Middle Merceau works as a support for both. His mere presence on the field allows Middle Apprentice Ishmael and Middle Little Brother Sinclair to get more value out of their passives, all the while Merceau's own passive provides those allies with extra sanity, allowing them to keep up despite them playing mainly around counters. Merceau's skills buff up the power and damage of Envy's skills as well, allowing him to contribute directly to the team's damage output without actually dealing much damage himself. As for the charge support part, it comes down to his egos, more specifically Electric Screaming. This skill is very cheap in Charge Envy, and it's quite effective. 2 Envy damage up based on Envy Resonance is exactly the kind of effect that the team loves, and the team-wide charge gain keeps your charge users topped up. With the ego's innate power and the value that the identity brings, Middle Merceau remains a good option for Envy Resonance, even if he's not a priority pick. And while it's true that he can be power crept in the future quite easily, his support passive will still provide great amounts of bonus SP, allowing many identities to clash much more consistently on many teams, not just Charge Envy. On the topic of Charge Envy, Multicrack Heathcliff is another support type identity for the team. His value comes from inflicting debuffs on the enemy, namely Blunt Fragility, Defense Level Down, and Photoelectricity. The first two are self-explanatory. They increase the damage of Heathcliff's allies, which is quite valuable on a team filled with identities that have nothing but physical damage. Photoelectricity, however, is an effect that's unique to Multicrack Heathcliff, and it allows his allies to gain charge count when hitting the enemy, getting even more if their current charge count is really low. Couple all that with haste from his passive to make the debuffs more consistent, an Envy defense and a couple of Envy ego skills, including Move in Reg, and you've got yourself a good charge support identity that can buff up your middles too, similarly to Middle Merceau. Lantern Dawn is a fantastic comfort pick for Rapture. She's got a count positive skill 1, a count neutral skill 2, and a count neutral skill 3. Her coin count is not too bad, and she's got access to the Red Sheet ego skill if you need some extra damage out of her slot. While Rapture has evolved to a point where almost only Heishos are allowed to survive, as long as you're going for optimal fast clears, the team still relies heavily on resetting the initial turns until you get a favorable rotation to execute said fast clear. However, if that's not really your style, higher consistency identities might entice you more, and Lantern Dawn is exactly that, while also being cheap. Sometimes even I find myself using her on the Rapture team if I want to test something out, as replacing count negative identity number 67 with Dawn is a great way to make sure you have access to a decent Rapture stack quickly without needing to glue yourself to the reset stage button. Is she optimal? No, not really. But she is cheap and convenient, and that's exactly how some players like it. Dawn's only drawback is that she's locked behind Walpurgisnacht, but Kim Ji-hoon did say we're going to get more of those going forward, and the next one is literally the next banner at the time of making this video, so look into Lantern Dawn if you haven't already.
Remnant Faust is another one of those release identities that should by all means not be alive today, but here she is, with exactly one niche where she shines. Faust's damage is low, her clashing is only good once per rotation, and her effect infliction is non-existent. So where's the value? Well, one thing that Remnant does well is haste, and her skill 2 gives a whopping total of 4, bringing her speed roll from a low 3 to 6 to a very respectable 7 to 10. A fast Faust might not seem like a threat on her own, but equip her with the Everlasting Ego skill and she's got enough utility to carry a Tremor team low turn clear. Everlasting applies Amplitude Entanglement into Tremor Everlasting, which basically means that all the Tremor bursts that go after it for one turn get Omega buffed. I'm simplifying here, and I have a full guide to Tremor if you want to learn more, but the gist of it is that the effect is extremely good and allows following bursts to get much more value. Which means using it as early as possible is a priority. This is the same logic that makes Mao Faust meta in Tremor, but that ID is currently unshardable. And, even more importantly than that, many people just hate using her anywhere, as she's insanely strong to an unfun degree. And while Remnant is not exactly at the Adept's level, she does provide an ace in the hole in the form of extra Gloom generation, which can be potentially useful. Overall, Remnant Faust is a mini Mao Faust for the Tremor team specifically. And as much as that sentence might sound schizophrenic, it's actually true. So if you're one of those people with an anti-Maust mental block, or if you simply don't have her, yet you possess dreams of nuking people with Tremor, Remnant, surprisingly, is a viable option. Okay, who the fuck am I lying to? There's not a single person in the world in that position. I just wanted to talk about Remnant being the Tremor mini-Maust, because it's really funny. Anyways, 7 Association Ryoshu is a similarly extremely niche 2-star that can still see some use in specific strategies. All of her value comes from her skill 3, so she's one of those reset-heavy identities. But that value is quite great. Swash is a skill that inflicts a huge total of 5/fragility on the following turn if it wins a clash, allowing any unit with high physical slash damage to follow up for an insane amount of damage. This, of course, works extremely well with Mao Faust and Lord Honglu, as the Lord allows Heisho identities to capitalize insanely well on one turn of vulnerability by providing them with extra skills, while Mao Faust is simply the premier /damage dealer who just so happens to be a Heisho unit that gets all of these benefits. Also, Swash is a gluttony skill, which lets it contribute to the activation of Mao Faust's passive, making the synergy just perfect. Again though, I'm not telling you that 7 Ryoshu should be placed alongside other Heishos for this. But certain low turn strategies make use of Swash very efficiently, and I felt like bringing this up. And just like this, we've gone through some of the best 2-star identities Limbus Company has to offer, from the units that can rival 3 stars to extremely niche identities that can still find use cases all these years after their release. And honestly, there are even more 2-star units that aren't completely useless. Many of them are in no way capable of actually contesting their superiors, but they fall into the suitable downgrade subsection, providing actual value, just not as much of it as the newer and more expensive identities. And, to tell the truth, I missed that. The lost art of 2-star identities is something I look back on fondly, despite what some people might expect of me, with my reputation being the meta-slave YouTuber and all.
Units rolling lower than usual, yet finding places for themselves in teams, has always been fun to witness, as they use the effects and gimmicks to carve out niches, instead of entering the all-consuming damage race, which a 2-star identity cannot hope to win. Funnily enough, the spirit of the 2-star still lives on through identities like Thumb Sinclair and Index Faust, units with watered-down mechanics compared to their superiors. But it really isn't the same. The past half a year or so of identities is honestly blending together. So many units with low effect infliction and high physical damage coming to every team, and a complete lack of that one unit that deals fuck all damage but absolutely juices the stack. The loss of this design doctrine can be partially attributed to mirror dungeons becoming a form of endgame content, as it's really hard to sell someone like LCCB Ishmael to a player that's used to the effects on the enemy becoming maxed out after just one glance in their general direction. It's not just MD though. Lower rarity units simply generate less revenue, while requiring the same amount of time and effort to produce. And I get that discontinuing them is probably optimal for Project Moon as a company, but isn't that the case for every gacha game? Yet they keep making more of these common units instead of throwing in the towel. Honestly, it's unfortunate that this decision has been made, as it lines the pockets of Project Moon while the players keep on receiving the same damage-oriented kits again and again, instead of getting an occasional glimpse of a niche identity that they could get their hands on for cheap. Am I doing too much? Maybe, but I really want 2 stars back. But what about you? Do you want this rarity to come back stronger than ever, or are you fine with it being put to rest? Make sure to drop down to the comment section to let me know. With this, my video on the best 2-star identities in Limbus Company comes to an end. Some of these units are still ridiculously strong, surviving waves upon waves of power creep, while some are niche enough to a point where it's hard to replace them at all. I think the casual player should not sleep on the power of these units, as I see way too much hate towards units like LCE Yisang, when he's one of the best to ever do it. If you disagree with anything in the video, or if you have something to add, feel free to leave a comment below, and I might read it and respond. If you liked the video at any point, leave a like to let me know, and consider subscribing if you want to see more like this. Thank you so much for watching, and I hope to see you again soon. Goodbye! Fight hygiene. 2024 version. 好啦，挺买。Barrier created. Last player standing. Magic
remaining. Hey. Must I do? Fuck is this place? What the fuck? Hey! Welcome to Shitterton Stadium. Shitterton? Oh, bro, be careful. What the fuck is this? Is not even grass. You can eat this. This is for sheep. Sheep? This is our dressing room. Come. Can you change your clothes here? Oh, this is under construction. What the fuck is going on? And this is our bench. Bench? Bro, yes. We don't even have seats here. How the fuck I'm gonna sit? Take this. Ah! What the fuck? Ah! Ah! This is a fucking joke, man. What the fuck is this? Sorry. Fuck is this ball? What the fuck? My dog ate it yesterday. You can Your dog? How the fuck am I gonna play? Training. And finally, this is the toilet. Toilet? Yes. Don't worry, bro. You can put it like this. Okay, take this. £5. Bro, what the fuck is this place? What the fuck? Hey! Welcome to Shitterton Stadium. Shitterton? Oh, bro, be careful. What the fuck is this? Is not even grass. You can eat this. This is for sheep. Sheep? This is our dressing room. Come. Can you change your clothes here? Oh, this is under construction. What the fuck is going on? And this is our bench. Bench? Bro, yes. We don't even have seats here. How the fuck I'm gonna sit? Take this. Ah! What the fuck? Ah! Ah! This is a fucking joke, man. What the fuck is this? Sorry. Fuck is this ball? What the fuck? My dog ate it yesterday. You can Your dog? Like how the fuck am I gonna play? Training. And finally, this is the toilet. Toilet? Yes. Don't worry, bro. You can put it like this. Okay, take this. £5. £5? Yes. What the fuck is going on? Everything. Light planted. Đi con mẹ. Oh, glad they ended. For it. Dum 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 dum. Do 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 do. Are you coming to my dream? They show up a man. They say you murder. Spring day I haven't been a singer. Are you coming to Madrid? They
strong of a man, they say murder breeds. Strange things that happen in a stranger. Yes, fuck you mean 3 years ago. You and me, it's only just yesterday that there's a new character named Feminine and it's only rerun. Mình bỏ này. Are you coming to Madrid? It's wrong of a man, they say murder three. Em ngủ 1 tí nhá. Được gì, tôi có vài thứ phải làm. Strange things that happen here, no stranger would it be. Yes. Cái bố thì tao biết cái gì nè. Butcher kill stream. US Asian American. Chelsea have gone into the middle of the pitch again. Well, Villa aren't happy about this. You saw some of the Villa players for a moment there getting in amongst the Chelsea players. What do you think the purpose of this is? I have no idea. I think it's ridiculous, to be very honest, but nowadays with the psychological games people are playing and everybody's got a role to come up with another silly idea to do, and this is one of them. I mean, why are they doing it there? Why aren't they just doing it in the second half? Be interested to hear what he has to say about it after the game. Surely there's some psychological nonsense anyway, probably. Chelsea have gone into the middle of the pitch again. Well, Villa aren't happy about this. You saw some of the Villa players for a moment there getting in amongst the Chelsea players. What do you think the...
Không biết đâu. This chest is not the first is though. No one's first is in here, even CSGO. Vì cái sao quen map mà này ông bị tâm đúng ở chỗ còn đúng. Toàn đồ đấu này.
When I was young and lost, you showed up and had my doors unlocked. Like threads, petals unfold. A red kawa shiko. You have shown me that I am still capable of caring for someone else. That I still bear the same innocence inside. 'Cause now I know that pain cannot define the past. We are built to overcome in this mishaps. You know
Just
Desolate Battleground Primordial era daquela. Đi cất mà.
everything. They know close point. We have no missiles. We have no missiles. Nice shots. Nice shots. On the fucking go.
My ultimate's ready. My ultimate is ready. Stealing sight.
round. Reloading. 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 Cutting their vision.
Current division. Still in sight. My turn. Still in sight. Not so fast. Off your feet! There. Match found. Don't try. I do.
found. I'm out of here. Back in a flash. Be right back. Nice and slow now. Bye. Don't miss me too much. Not another step! Nice and slow now. Joke's over! You're dead! The hunt begins! Doing a thing. My ult's ready. Here we go!
đáng rồi nhưng mà có thể cái red đéo quan tâm. Sao bọn này nó cứ bị cái giờ quỷ, mấy cả đây là tối thứ bảy mà là tối chủ nhật đéo đâu. Với người câm ấy, cứ hỏi cái đéo gì là đéo nào biết một cái gì, còn tắt mic cơ mà. Ví dụ con bảo là em không biết hay em quên, còn đỡ. Mẹ đây trả lời cái đéo thì cứ để cô nói một mình độc thoại nội tâm rồi đấy. Anh chào Vũ nhá. Em là Vũ à Vũ? Rồi, em ơi chối làm sao được. Vũ ơi, ngồi dịch cái kia văn minh thì kiểu Vũ ơi. Tìm kiếm với bạn Vũ ơi. Chúng mày tự xếp với nhau, chúng mày tự xem với nhau, chúng mày là xếp với nhau. Đó, chịu. Đâu bạn gửi cái Ôi dịch ơi. Mẹ mày nhóm mày có Vũ đây tiếng Anh thì sợ đéo gì nữa. Có thằng Vũ có làm công thì chúng mày không làm gì tao cũng chịu. Thế nào các cậu, thế nào các cậu? Thằng này còn thằng nhất học tối ai nhau hay cái đéo gì đấy nữa thì sợ cái gì tiếng Anh. Nói chung là tiếng Anh Vũ vẫn top 1, nhất chỉ top 2 thôi. Mày nhớ được cái đéo thì mày lo đéo. Này, đi vẹn nó sẽ thằng bạn Phan Tôn với nhau, có đáng có. Hả? Cái gì vậy? Tức là thằng bạn ăn công mà được với nhau có quá đáng quá không? Không làm được, mày không làm được. Nếu mà thằng Công không làm nhóm trưởng thì ok. Thằng Công là thằng xin vào nha. Thằng Công là xin vào á? Thằng Công xin vào. Xin vào mà. Thì cũng đúng thôi, tại ta thấy kiểu bây giờ mà không ấy nữa để cũng làm mình cũng hơi buồn cười đó. Nên là thôi cho vào. Thế không làm sao được tao à? Chán vậy. Chúng nó có nhóm chết cả mình. Đâu thằng nhất hôm nay hình như là mới đăng ký nhóm mà. Đăng ký trước rồi mà. Đăng ký rồi. Đang ngồi đang ngày với anh Quân tự nhiên Quân bảo là chúng nó có nhóm mẹ hết rồi em ạ. Thế là thôi, kể mẹ. Hai thằng. Thế rồi nhanh. Nên chúng mày phải tạo hẳn cái group chat để chúng mày làm bài việc với nhau, gọi là nhất là tạo group chat. Cũng hai thằng mày. Bài này là bài làm bài nhóm nhưng mà anh em mình chơi như kiểu bài lớp ấy. Đây, đi mẹ ngồi mẹ cho mày ngồi làm chung rồi đâu. Đang đọc nói hiểu một cái gì đây? Đang chờ Vũ vào hỗ trợ để tìm xem phần nào. Vũ đây này. Chúng mình vứt lên đấy mà dịch đó. Google có dịch đéo chuẩn đâu nhá, cảnh đó trước. Google dịch thì bởi vì Google dịch nó không biết dịch mấy cái kiểu ngôn ngữ chuyên ngành hay là Ê, đọc theo ngữ cảnh. thằng mình nhá. Mày nhớ đọc kỹ cái yêu cầu có mấy ngôn ngữ nó không bảo là phải không giữ nguyên đi nhá. Mày cứ dịch hết nó giống mày đấy. Bố mẹ bố em sáng dậy em Quân em dịch con mẹ xong rồi, cả sáng em ngồi em dịch. Đọc tao có hiểu con mẹ gì đâu. Đang yêu cầu mình đọc đấy kia là đọc từ trang 138 đến 134 cái tài liệu về cái colonial gì đấy. Dịch mỗi mấy trăm đấy thôi hả? Có tầm chục trang thôi, tầm chục trang thôi. 8 trang. Có 7 trang nữa. Mình tìm thông tin trong đấy xong mình dịch ra. Đi ra xong nhặt những cái nào nó có nhiệm vụ ra trong thứ nhất làm. Đúng rồi. Bạn đọc bạn đéo hiểu. Mẹ mày hiểu được thì mày đã không như này. Hiểu được gầu rồi nhỉ. Tao thành chân tay luôn. Đi mẹ mà có thằng nào hiểu được đéo không? Cái gì? Đây nhá. Chúng nó đang làm các nghiệp vụ cho mày rồi đúng không? Thì bây giờ còn phần trên là phần đặc phải yêu cầu cơ bản, thì mày tìm những cái phần nào mà nó dùng cho phần đấy đi. Đã. Tí ngủ. Nó đang làm bài tí ngủ. Đây là tí. Tao lên xuống cái bếp tao xem có đồ ăn không này. Còn quá thì anh em lại chat GPT thôi. Mày vứt mẹ chat đi ai cấm. Tội đéo gì. Cho nhanh gì mà khó. Nhưng mà mẹ mày dùng chat kiểu cho nhanh là mày chết. Mày dùng chat mà mày hiểu được nó viết gì thì mày sống. Thế thôi. Tao hiểu được, nhớ được. Dùng chat mà không biết gì, không biết nó làm cái gì thì gãy đấy. Quan trọng mình hiểu rồi chứ mẹ có ai biết quan tâm mà mình dùng vào mẹ gì đâu. Mẹ, tao dùng con chat xong rồi tao còn phải mẹ đi tao đọc từng chữ một xem nó viết nhầm cái gì không.
Má ngồi ở máy tính không có nhạc buồn quá. Đừng vào nhà. Nhớ Ừ, nó phà của em ở đây. Dạ, bây giờ Vũ à Vũ. này. Thế cái tài cái liệu bảng của nó của cô. mình phải nhét cả cái bảng của nó vào à? Không, Mày tính nhắc cái gì nhé? cái tài liệu đồ án của cô cơ. Ừ. Đây là đồ án đâu? Cái hướng dẫn đồ án của cô ấy, yêu cầu đồ án của cô ấy. À ok. Cô ghi comment ở đấy rất là nhiều. Địt mẹ hài vãi lồn ra, chứng tỏ là có nhiều đứa cũng hơi ngu ngu tí, nhưng mà đéo ngu đến mức như Nhưng mà ngu như nó. rồi mà kia mà ở cái quốc ở dưới cái kia trời ơi. Ta quên chưa? Bạn quên. Chưa. Nhầm Đâu, cái ở rồi. đây. Chắc cô chưa gặp đứa nào ngu như lớp mình đâu. Nhá. Kéo xuống. Có cái phụ lục ấy. Đâu? Có cái phụ lục. Phụ ở phần cuối. Quá rồi, kéo lên. Kéo lên. Cái phụ lục không? Đây. Thế mình sẽ bao gồm này, một tải yêu cầu lưu trữ, khai thác hệ thống cơ bản. Ok. Đúng không? Thì bây giờ cái bên dưới sẽ là cái business rule là bọn nó làm với nhá. Mô tả cấu trúc bảng là của buổi sau. Số quan hệ ở đây là của buổi sau, là phần sau là của buổi sau rồi nhá. Thì phần đầu tiên của mày là phần đặc tả chức năng cơ bản đấy, thì mày vứt lên con ChatGPT xem là nó sẽ gồm những phần nào để mày dịch những phần đấy ra, thế thôi. Hiểu đây không? Là cái phần cái là đầu tiên ấy là phần mà cái phần đấy mày phải làm. Đây à? Mà nó yêu cầu cô yêu cầu như nào thì cô đã viết ở cái file ấy rồi. Cái mô tả yêu cầu cơ bản lưu trữ khai thác dữ liệu cơ bản của hệ thống đấy là mày phải đọc cái đấy ra. Đấy, làm đi, chúng nó làm mô tả có mối hệ cho mày đấy. Chắc rồi. Thằng nó xem graph nhỉ? Minh ơi. Hả? Đang ăn gì à? Mày xem graph đi. Ăn cả. Có thể là vậy. Nhà nào anh Cương hả? Sao vậy? Chơi cho chill. Thì mấy hôm qua đi đến cầu gặp chị xinh vãi lồn. Mỗi tội là người ta phát sân thì mẹ buồn quá. Thì sao đánh chị luôn. Thì ở đây rồi đánh chị mấy anh ở sân đánh chết tao. Mấy ông ấy to hơn tao thì trông già hơn tao nữa. Thì đánh mày đánh tao nhớ rồi. Đi kệ ai. Mới hết phần này nói gì? Đọc tí thì mẹ cứ đọc quen vào nó mẹ gãy người. Quen tôi quen rồi nè. Kéo rồi. Nhìn cái tao xe đi. Rồi tự tí để đi. Ok. Thì mẹ tự nhiên mỏi mắt rồi. Đi ngủ thôi. Tối nhìn màn hình này sớm muộn cận này. Thì mẹ tao đã không đánh giá. Cái gì hẳn nhất là đã tìm trên ChatGPT nhưng mà thôi. Mới thôi được không? Họ không biết dùng à? Nếu mà thật sự đọc khó thì sao bảo nó giải thích đơn giản hơn đi. Không. Mày nhìn cái lịch sử tìm kiếm của thằng nhất trên ChatGPT chưa? Địt mẹ đâu để Kệ mẹ tao. Hướng dẫn building. Địt mẹ mày. Kệ mẹ đuôi. Rồi gì đây?
Cách giảm hỏi là Đéo chả cái mẹ nào nghe thật nữa. Nhập vai sinh viên đéo chứ. đéo đéo xem Đau đéo cái thì này cái này là lúc mà ta làm đồ án thì nó thế hiểu không? đồ án các gì mà toàn mấy cái đéo liên quan gì đồ án thế. Cái tao Thì như mẹ như có mấy cả toán của cái toán tính toán hay sao kìa. chứ Thì đéo mẹ xe rồi dối đéo xe rồi. con chat nó mà biến thành con robot thì mẹ nó nhét cái chân vào mồm thằng Nhất. Ẩn đi được mà Nhất, ẩn đi được mà xong mấy cái mày rơi ra gì. Đây bố ở đây. Mưu hình xong lệch có mẹ mày mặt xong lúc ý thì khổ mày chưa. Cứ sai đi tự đâu thì. Còn nhớ rồi. Bịt mẹ game lồn. Từ bây giờ phải tìm cái link Google. Lúc tao chơi thì tao đéo tìm cái Agent City nào. Chơi cái bản kiểu không để cái săn lận đây. Đéo tìm thấy cái Agent City nào luôn. Đến lúc để săn lận nó đứng có mẹ ngay chỗ mình hồi sinh. Mày thôi. Game không cặc. Đấy là sao tao vẫn chê mày. Mày chơi nó Chơi nhiều thai. Có đúng một lần duy nhất mình chơi sinh tồn không để cái gian lận thì mình tìm được cái Agent City. Xong vừa vào con Gordon đấm chết mẹ luôn. Thịt mẹ đồ kim cương trang phù phép đẹp mà vẫn bị Gordon nó đấm cho 2 cái đi luôn. Thịt mẹ mày có là tao đéo kết được qua. Không có ai bố mẹ tao nghe thấy bố mẹ tao xong đấm chết. giết người luôn. Không tại chỗ con chó. Mày yên tâm thì mẹ buổi đêm tao còn thích xem phim ma, nghe chuyện ma cơ. Nghe chuyện ma buồn nhưng mà nghe mấy cái này nó không dậy rồi. Không biết hết ai tao. Thì mẹ tao thì đéo biết sợ các cái ý. Thì mẹ buổi đêm tao nằm nghe cái này tao sợ này. Thật, đi mẹ. Hai thằng kia xong chưa? Nhanh tao đi ngủ à? Ngủ đéo mày. Mấy giờ rồi? Nửa đêm rồi, 12 giờ. Ô, đi mẹ em Nhất thức đến tầm này là kỳ tích đấy. Tích thì thức mẹ. Lần trước tao thức đến 1-2 giờ sáng còn gì nữa. Lúc đó là lúc thì lúc ý mày không thức đến 1-2 giờ sáng thì mày làm kịp à? Tao toàn ngủ sớm mà. Cái lúc mà tao làm đồ ăn tao toàn ngủ sớm mà. Đi mẹ trước đấy kể cả cái đồ án 1 mày mẹ 10 giờ tao thấy cái mặt đâu rồi. Thì đồ ăn 2 tao làm một mình cũng vậy mà. Đồ ăn 2 thì có mình mày làm thì bọn tao đéo biết, nhưng mà bọn tao vẫn thấy mày ngủ sớm. Như nhau. Thì tao và Vũ đây chuẩn bị đi ngủ rồi vẫn bị anh trưởng dựng dậy. Lôi đòi Cái trưởng nào? thâu đến sáng. Anh trưởng ấy, con anh trưởng nào? Đấy, anh trưởng đòi giữ đòi bọn bạn làm đến lúc đi học luôn mà. Cái điên thật. Đấy, trưởng Đâu bảo thì mà đồ ăn 1 2 nhá. giờ bạn người Vũ tự tắt đi ngủ. Mấy cái hôm nghỉ thì không gọi, mấy cái hôm tối chủ nhật 12 giờ 11 giờ sáng cứ gọi để cốt chào vì làm sao chịu chết. Xong rồi tao anh trưởng đi tắm đấy. Nửa đêm. Anh trưởng đi tắm phát quay lại đéo thấy bọn bạn đâu luôn. Linh ơi. Ơi. Tao còn nhân văn chán địt mẹ. Địt mẹ mày gọi mỗi tao mày có gọi được một kia đéo không? Chứ tao biết làm đéo đâu. Thì thế. Nhà cái table này là giữ nguyên này. Tao bảo đi mẹ không làm nhưng mà phải vào có mặt cho vui mà không? Địt mẹ mày không biết làm rồi nhưng mà gọi ông đéo thấy cái mặt đâu thì
Tức là mày có biết làm nhưng mày đừng đừng thái độ với cả thằng biết làm mà được. Địt mẹ. Địt mẹ mày, cái câu quan trọng, cái câu gì nhở? Thái độ quan trọng hơn trình độ đéo giờ sai đâu. Chỉ phải đang đi mai nhỉ? Không hẳn. Đây tao Hôm nay đang là đứng trên cái hôm đỉnh. nay mày không Thì hẳn tao là đang đứng trên cái đỉnh đồi mà. Tao đi đào than mà. mệt vãi lồn thì Thì mẹ mấy thằng lùn ở trên này nó chơi mẹ kiểu phá kỷ lục mất có ba mấy giây ấy. Đi con mẹ mấy thằng lùn setup mấy quả sợ vãi luôn. Mấy quả map thì mẹ mày. Kiểu setup mấy quả map ấy. Thì mẹ cái nó cái Agent City, cái búa rồi cái N cái gì à? Cổng N các thứ ấy, ngay dưới chân ấy. nó là chạy speed run theo seed. Thì có mẹ Tức là mấy nó sẽ quả có cho mày một cái seed và nó sẽ tìm hiểu cho mày tìm hiểu trước. Xong rồi mày chơi mẹ cũng nó là mà thuộc làm được bài như mấy thế thì nó thôi. phải nó phải đi mẹ mày gọi là làm đi làm lại phải cả trăm lần rồi nó mới mượn được như thế. Sợ vãi luôn. Còn đâu bây giờ bảo đi mẹ mày tạo map ngẫu nhiên mày chơi xem, bố mày cho mày địt mẹ mày một tuần. Đấy là mày thôi, còn chúng nó chơi cũng được khoảng mười mấy phút mà. Địt mẹ mày đi tìm được cái Agent Team là cái búa là cả một cái vấn đề rồi, xong rồi mày đi giết Ender lấy mắt Ender để mở nữa. Bình thường. Thì mẹ mấy thằng ý chơi cũng phải tầm phải một ngày. Không. Cái ngày ở trong Mai cũng phải tầm thì mẹ mày sớm thì cũng phải 3-4 ngày ở trong Mai. Mày đi xem kiểu speed run này. Xem Switch Run đi mẹ mà cái seed thì có sẵn mẹ hết rồi đâu. Không, speed run chết tạo cơ, có cả cái cơ. Thì mẹ có cái cũng phải tầm nửa tiếng. Tính trong mấy phút thôi mày ơi. Địt mẹ nó tìm thì đéo là nhiều lúc tao tìm cái Agent City kiểu mấy cái chỗ mà có băng ấy, mấy cái đỉnh núi có băng ấy, địt mẹ tao tìm mòn cả đít địt mẹ đéo thấy đâu. Đây. Speed run Java. Kỷ lục thế giới bây giờ Mẹ đang là tay 6 tìm ai lúc mà được cho viên sắt rồi. đúng rồi, kỷ lục thế giới bây giờ là 6 phút mẹ. Thì mẹ thì bây giờ chơi Mai dễ vãi luôn. Thì mẹ hồi trước tao chơi Mai tao chơi thì mẹ tính thời gian ngoài đời nhá, tao chơi nó phải tính theo là thật thành tháng ấy. Mà tao thì mẹ mày đào được đúng mấy viên 3-4 viên kim cương luôn. Tìm đéo thấy kim cương luôn, thì mẹ tao đào cả một khoảng rộng, thì mẹ tao đào dưới lòng đất đéo thấy kim cương đâu. Thế ra mày không bị tha rơi vào lốc phải. Bây giờ thì mẹ mày đi lốc kim cương đi lốc sắt. Mà dâu nông dạ nghe quen nhỉ. Thằng nào nhỉ? Xong chưa? Chúng mày xong chưa? Mình vui. Thằng này tìm luôn rồi. Mình ơi. Chẳng ngất rồi. Mẹ rồi. Thế mày phải có báo nó cái tiến độ bao nhiêu chứ cứ bình tĩnh thì biết thế nào được. Mẹ, tao phải copy mẹ hết cả vào cho tao còn vừa tìm thông tin các thứ này. Copy bết đi. Tôi nhanh chat Copy rồi. Bết thì mẹ biết cái xong nó theo ấy. Nhưng mà mình còn phải tìm thông tin của nó nhưng mình không copy hết được đâu. Cái bảng còn phải làm riêng rồi. Cái bảng thay đổi lên của nó ấy. Gửi thì lần tao hỏi anh tao là làm cái như nào, xong anh tao bảo là thế nào mày đặt lên ra đi thì con mẹ mất luôn. Thế là thế nào đâu. Tí đéo nào đấy. Thế Hai cái thì đéo nào cộng lại thành một cái thì đéo nào đấy. Còn bảng quan hệ một nhiều thì lại phải gõ ra cái bảng quan hệ của chúng nó ấy. Gõ đéo thì copy bết. chữ thôi. Bắt nó làm cho luôn à? Đi mẹ nó làm còn giỏi hơn mày.
thằng ngồi đấy. Có địt mẹ mày bây giờ có chat, địt mẹ chúng mày mới sống nổi, đéo có chat chúng mày chết con mẹ từ năm nhất rồi. Thằng còn đang chết mà. Thì bây giờ đã chết rồi thì bây giờ vẫn là năm hai chúng nó vẫn sống được đến bây giờ ấy. Giờ thì mẹ đéo có chat thì chúng nó chết mẹ từ năm nhất đi. Khi sau quả đồ ăn này cũng tốt khá khá ấy chứ. Địt mẹ cái đồ án này trượt lửa lớp. Mày ơi, đồ án của chúng mình còn dễ chán, địt mẹ. Một cái báo cáo bài tập lớn của bọn bạn tao kia nó còn tỷ thứ kìa. Bạn mày làm truyền thông nó khác, truyền thông thì nó phải tài liệu các thứ nhiều. Vậy Bây là giờ nó mày học xây dựng xem, mày học mấy ngành xây dựng xem, địt mẹ có khi mày bê cả khối bê tông đến ấy. địt mẹ thấy khê rồi. Đéo đùa đâu, địt mẹ mày, ông anh tao học cầu đường, địt mẹ ông anh đi làm với ông anh, địt mẹ đang ngồi tiên ông anh đi ra ngoài cửa làm đéo gì, hóa xong là ông trộn xi măng, địt có mẹ. Đấy, đồ thật, ông mang cái tải xi măng nhỏ nhỏ đến, thì mẹ xong rồi ông pha nước cả cát cả cái đéo gì ông trộn lại với nhau. Cái khê gì? Mẹ có một lần ấy, kiểu mấy cái thằng lái ô tô mà nó chở hàng ở chỗ tao làm ấy, thì mẹ thỉnh thoảng nó đâm vào cái cửa ấy, trong cái cửa rộng vãi luôn á, kiểu chúng nó lười ngu ấy, chúng nó đâm vào cửa nhiều lúc sứt mẹ cả tường vỡ cả tường ấy, mày học xây dựng đúng không? Ra làm đi, đi mày làm xây dựng thì mày ra mày chat cho anh cái đoạn đi cái xi măng sẵn luôn. Mẹ. Có tao có cả đi mẹ mày một cái góc để xi măng mà. Đi mẹ cái kho đấy sao lại chả có những gì. Đi mẹ thề may là đều có thằng nào là làm cơ khí nhá, không là địt mẹ mày bắc thang trèo lên hàn lại cho kho cái cửa. Cái kho nó không có cửa à? Có cửa nhưng mà kiểu cái cửa kéo to ấy, nó cao phải tầm 4 mét 5 mét. Thì địt mẹ mấy cái thằng xe kiểu 8 tấn 5 tấn ấy, thì xe 5 tấn nó vào là vẫn thoải mái, nhưng mà con xe 8 tấn khi nó đi vào ấy là nó bị địt mẹ phải phải cua chuẩn ý thì nó mới vào nổi, là vừa khít luôn ý. Thế là lắm thằng cua như lồn ấy, đâm con mẹ vào cái thanh ý, tông mẹ cả thanh ý luôn mà. Cái cam ở trên đấy có lần nó rụng mà. Khổ vãi lồn địt mẹ. Đã biết thay mấy cái cam ở góc ý rồi, sợ vãi luôn. Đây là ông anh mới chat ở tường thôi, được mẹ ông anh chưa phải phải leo lên trên trần để ông anh chat đâu, chưa phải mẹ mình chat ở trên tường. Địt mẹ mày sinh viên IT xong rồi lúc thời gian đầu đi làm đấy, kiểu kết nối cái máy in đấy, máy in bị lỗi. Địt mẹ mày tao chỉ biết là anh ơi, địt mẹ cứu em. Địt mẹ. Địt mẹ anh kết nối cho cái máy in, địt có mẹ. Địt mẹ tao về quê mà đi sửa mạng lên con mẹ chứ khổ vãi lồn. Thì mẹ thỉnh thoảng ấy, cứ kêu các anh ra cầm em máy in cái. Cho cắm dây thôi nhỉ. Cắm dây rồi có tự kết nối đéo đâu. Cắm dây xong mày vẫn phải vào trong drive mày kết nối. Đáp bà đi địt mẹ. Địt mẹ nó đéo có kết nối bằng Bluetooth. Mày Cắm ý cả là dây luôn. vào rồi. Cắm dây nó còn đéo nhận. Thì mẹ vẫn phải kết nối thủ công, cay vậy rồi. Nó còn đéo vậy. Mày vào trong cài đặt thôi, xong rồi vào cái phần kết nối Buin scan này, xong rồi chọn máy kết nối thôi, nhưng mà tao đều biết cái máy tên gì, mỗi lần tao toàn phải bấm bừa chứ. Cái thịt mẹ chưa nổ à? Địt mẹ mà mấy cái máy này có phải máy đàng hoàng nữa đâu, mấy con Asus mày bây giờ mày lên mạng mua mấy con này có 3-4 triệu một con. Mấy con Asus VivoBook hay cái đéo gì có 3-4 triệu một con, máy tàn vãi luôn, toàn đời tống. Như này gấp như này à? Kho thì giàu thì mẹ mấy thằng sếp Thì chơi đâu là sếp. sao nó vậy? Từ what the fuck? Cái này
Thì mẹ kho tao bình thường hài lắm, nhưng mà thỉnh lâu lâu có mấy quả cấp trên nó xuống nó kiểm tra ấy. Địt mẹ mấy ông ra ông ngó cái cầm điện thoại chụp ảnh các thứ, xong rồi mấy ông lại đi lên bàn làm việc, mấy ông ngồi máy tính trông rất là nghiêm túc. Từ con đây mày xem tao xem mày gửi này Thế nó rồi đúng vào địt mẹ đây mấy ông mở máy, mấy ông chơi cờ ạ. Cay vãi đây lồn. con này xem bạn này. Cái này là cái mày dịch nãy giờ hả mình? Mình ơi, Phải, tại vì cái kia nó bảo là cái nó là giữ nguyên tiếng Anh của cái thực thể thuộc tính các thứ ấy. Còn mấy cái ở dưới mới mày biết dùng quất không? Mình có bài tham khảo không, đánh bạn thôi. biết dùng quất không? Đâu bạn có chat rồi đâu. Không, tao lại biết dùng quất. Thế dùng quất không thì mẹ đéo ấy. Tao hay là thằng Minh kia? Thằng Minh kia. Bạn có quất đéo đâu. Đúc cái con chat vào trong vote ấy, xong gửi link vào nhóm. Lấy mẹ vào file vote ấy, có đéo gì đâu. Con chắc lấy được file vote file Excel mà. Đây, nó ta ném vào cho mình tự giải quyết nhá, mình nhá. Tao buồn ngủ rồi, tao buồn ngủ. Cho đi ngủ rồi, mẹ chán không. Lại bỏ thức tí nữa xem Chelsea đá. Thức 3 sáng xem Man xanh đá. Tầm này xem kiểu gì mẹ xôi lạc tivi bế đi rồi. Có mấy cái bạn gửi link cho. Mấy thằng ra khơi chuẩn bị ra tòa rồi. Nhưng có không, bọn sau đi sau là bọn vẫn còn on mà. Bọn xôi lạc thì đi theo bọn sóc cỏ. Nói chung là còn dài. Sô cô lát bay rồi. Địt mẹ xem mấy thằng ngu ở trên TikTok nó comment địt mẹ mấy quả thuyết âm mưu đần vãi lồn. Thì bây giờ nó thua con gấu ở văn phòng bọn xôi lạc. Con gấu mặc phục công an chỉ tìm con mẹ. Con đéo trong hắc ám này hả cô? Không phải xem bóng đá mà nhưng mà tiếng Anh. Toàn xem bọn gà vàng. Để nếu mà bọn tiếng Việt không có hay cho bọn tiếng Việt nghe trang có xem các mẹ lâu lắm rồi không thấy răng nó phò nhỉ? Phò là củ cá khịa. Comment còn đi mẹ tao vào tao đều thấy bình luận mấy trận lớn nhá. Bình luận nó không chuyên nghiệp chị. Mấy trận lớn mà không thấy bình luận. Một là hay chửi nhiều, thứ hai là cứ mẹ đang bình luận giờ cứ nói chứ nhớ gì drama gì bên mình chẳng liên quan. Đi con mẹ mày con do con cung cầm cả súng ạ, vãi lồn. Thằng ok giờ thì có súng quệ. Đi mẹ tao cài mod thêm mấy khẩu súng vào nhưng mà mấy khẩu súng nhỏ vãi lồn ra. Đặt đi là the fuck. Nó là stream cho tất cả môn thể thao, thích thì xem cả bóng rổ, F1 xong rồi bóng chuyền các kiểu rồi. Thì mẹ tao một ngày được 4 stack rồi. Có cả W luôn. Rồi, bạn anh em xong rồi tao đi ngủ rồi, để cho bọn kia làm nốt việc của ấy. Sắp bắt đầu được lệnh phê chỉ tới 5 ngón. Mày là mẹ đấy. Thì về thằng ấy bạn phải theo cái lịch là 10 giờ là phải không động vào màn hình rồi, xong rồi 11 giờ mới đi ngủ vừa. Đấy thứ còn cụ 12 rưỡi cụ ơi. Ông Phệ bình luận trận Barca này. Barca đây với thằng nào? Barca cả thằng đã biết nhưng mà thằng Barca thắng rồi. Thì mẹ Barca đá với thằng gì nhỉ? Atletico ấy. Atletico. Đi mẹ nó gỡ lại 3-0 rồi mà vẫn đéo gỡ thêm được bàn nữa. Tay. Madrid đó, Atletico Madrid đó. Đúng rồi. Lúc thì vòng đầu thì cái vãi luôn. La Liga đang đá Atletico Madrid cả Real Sociedad này. Thì mẹ tao thích thằng Atletico Madrid, thằng ấy lồi đá nó hay. Thế ông xin đối với tông làm huấn luyện viên. Thằng ấy đi mẹ 19-10 với Real đấy, đéo thua Real nhiều đâu. Ở bê tông kín vậy rồi này. Thế thì mẹ xem thằng ấy đá hay thật. Nhưng mà lâu lâu xem buồn ngủ vãi, mẹ cứ ngồi mẹ lôi hết con cụ cầu thủ xuống ngồi ôm trước gôn. Bao giờ đá C1 nhỉ? C1 mới là xong một thời gian thì C1 không 13 mới đá mà. Thế đi mẹ bọn bốc thăm thì dàn xếp với luôn này. Ở đây hôm chủ nhật hôm 15 mới đá. 3 mùa
3 mùa liền tứ kết Real đá với Man City. Nhìn là biết là Địt mình mẹ mày đoán cay được rồi. không? Cái đấy thì nhà cái chắc Thì địt chắn mẹ là mày nó phải làm thế để nó hút tiền chứ. nhờ đá nhiều con ấy nhìn ấy. Mấy thằng già ngồi địt mẹ. Chó rách. 11 à? Phải cả là Champions League vào hôm tối thứ năm có học không nhỉ? Không, học 2/6 rồi. Thứ năm không có lịch thì tức nữa. Xem Barca đá với Newcastle. Em làm check cờ rồi đi ngủ không? Một trận á. Đi chơi. Tùy bây Làm giờ. check cờ đi ngủ luôn. Bây giờ bảo đi nằm có tắt máy nằm xuống đi ngủ nó hơi khó. 12 rưỡi mẹ rồi. Đấy, quả choco này mẹ cái đấy. Thì mẹ ơi, đêm qua làm được trận lên Asia 3. Lobby thì có thằng Silas 3, Sivana 3. Thì đéo là thằng Silas 3 hạng 3. Thằng Silas 3 mình hạng 2. Thì mẹ thằng Silas thua con Sivana. Thằng Sivana là có Sivana với cả Zealand. Thế đéo là thằng Silas nó thua được 2 con ý ạ. Mới đã vào rồi đi phải vội thế. Mà nhanh mà gõ tí không. Rồi. Vào phòng nào. Ê, mẹ chưa mời mà. Có một roi mà. Ô thế à? Nhưng mà sang 27 rồi cơ. Time flies like an arrow. Fruit flies like banana. Lên góc vàng. Sao con đường quay này ra không? Ô, đi pet thread. Lần đầu tiên ra con này đấy. Địt mẹ còn cho Viego đầu tiên nữa thì Cho cốc à? The sea is ripe for battle. You face the ruined king. Mình đã áp chóc rồi. Bố con khủng long. Thêm một dạng tướng. Cầm Thread. Alcide cầm Fiddle. Cầm Sivana. Rồi cầm Kindred. Rồi cầm Set. Mẹ ơi. Tao ra van, tao Sona nó ra cái ấy luôn mà.
Tổ đây. Attacan. Bây giờ giết tổ không? Mẹ giết tổ nguy hiểm lắm. Chào bạn. Enforced equilibrium. Ủa, cái điểm ô này là cái gì vậy? Cái nhiệt độ hết phép mà cho nó tốt. Con tay của mày không đánh hả mình? Con tay không đánh à? Không, mày là đừng xem thôi. Để cho nó vào đánh cái chứ. Enforced equilibrium. Sinh viên đem thêm chỗ nào điểm phân tiết kiệm từ sớm. Thứ nhất, tờ quen Hà Nội, vị trí siêu trung tâm Hoàn Kiếm, gần các tuyến xe buýt, dưới đèo Phật Đà, Cầu Giấy, Thanh Xuân. Bác người đàn ông này đang vô ngủ không dám nằm ngang như bình thường mà lại nằm thì đang sẵn thì lạ, bởi vì tối hôm qua họ vẫn còn lại bốn người. Biết đó thì quá sản xuất nhưng họ phải chỉ ra với nhau. Chứ một người nói rằng khi tháo chạy ngoài trời thì đối tượng ở vị trí sát ngoài sông, vì như vậy rất dễ bị ai phơi dưới ở đấy. Nhưng mang kỹ lại thông tin, anh ta chọn đến chỗ gần bờ sông để ngủ, còn được rằng nếu mình với thành Alpha thì người đầu tiên anh ta đi tìm sẽ là mình ngủ ở dưới. Thế nhưng sáng hôm sau tai nạn đã xảy ra. Khi họ đang chở ảnh trôi trên sông ngoài thiên nhiên thì do dòng nước quá sức, cả chiếc thuyền bị sóng đánh lật úp tắt đều rơi xuống nước. Lúc này anh đang gọi là bơi khá tốt nên chẳng bơi được vào bờ, nhưng anh ấy thì đứng lại không thấy đâu. Họ tìm suốt cả ngày vẫn không tìm được anh ta. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Sáng nay họ chỉ giữ nữa. Đến nửa đêm bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, có người đang đuổi đường. Khi mở ra xem thì người mất tích Á Mỹ lại quay về. Điều kỳ lạ là sắc mặt anh ta trắng bệch, có thể đánh thoát. Cái gì đấy à? Trong bạn bè hỏi thế nào cũng không nói một lời. Mày mua được trên mạng em mình ạ. Đã là xem mày mua được trên mạng ấy. Xem phim này, xem phim trên TikTok. Thỉnh thoảng vào chiều mấy đoạn phim. Xem thử phim hay thì tìm phim xem, không thì thôi. Xem video tao gửi đi. Còn gửi cái đồ quay. Xem đi. Cứ xem đến tầm giây thứ 10 đi. Chị quen mà. Thì mẹ lên rồi có mèo 3. Thế các Lào mèo 3 thua con Sivana. Thế ở sao con 6 tiền thua con 5 tiền, trong khi con mèo rồi lắp cho cái tao lắp cho áo trong bóng tối, 2 đồ ánh sáng đẹp. Còn đâu đồ con thua con béo gì 5 tiền thống trị ấy này. Con gì bò bò ấy nhỉ? Nãy có thằng có gì đây, có Fiddle Stick
Điệp mẹ mèo 3 thua Fiddlestick. Fiddlestick cũng 3. Nhưng mà vấn đề là điệp mẹ mình có áo choàng bóng tối, thằng kia đéo có, thế mà mình lại thua nó. Cho sát thủ với pháp sư thôi. Nên Velvet 3 thì điệp mẹ thua thua bọ, thua nhà EXO 9 hư không. Velvet 3 thua game cho chó chơi mà. Mày phản đàn đéo hiểu điệp mẹ. Không, mày chơi Linh Quân nó có mắt dậy hơn cơ. Điệp mẹ Linh Quân, mày chơi cờ Linh Quân, mày có con 6 tiền 3 sao, 5 tiền 3 sao, mày đéo một phát kết liễu gì hết đâu, mày nhiều lúc còn tí thua cơ. Game lồn. Đi về tao lên được 2 con 6 tiền 3 sao, 3-4 con 5 tiền 3 sao rồi mà tao tí thua cái thằng nhịp mẹ đéo con nào 3 sao. Đéo con nào 5 tiền cơ. Kiểu game. Ta khan đéo có sự bên phế với lồn. Đi này tao thuế chúng nó khỏe lắm mà thuế tao cứ yếu yếu nhỉ. Mới đầu game mình đến. Thì có mẹ bây giờ cứ phải lên level 8 mới mở được ạ. Trong khi tốn 5 tiền vãi lồn nữa. Tờ mà. Tờ nó sảng thì gãy người đấy. Trường sao đến thế? Chọn bạn cái con. Chọn phương tiện của bạn đi. Lần này tôi vẫn chọn cái thứ ba. Là một cái thủ quả mỹ ẩn. Chắc chắn là một cái. Đi chọn luôn. Của nó. Nào, tôi chọn rap cho đối thủ đi. Tôi chọn cái số 2. Bạn có chắc cái số 2. Tôi chắc chắn. Nó nhìn thấy hạ trời. Giờ đến chọn xe cho đối thủ. Đầu tiên. Đúng rồi. Ok. Không, thằng cái theo mở cái xe tăng đúng không Minh? Gì có cách gì? Thì tôi chưa kịp bút hẳn. Bây giờ. Thế này thì ai chơi lại nữa? Return the crown, butcher, or I will carve it from your face. Xe tăng. Thì về một thằng xe tăng, một thằng xe tăng. Thằng xe tăng là thằng xe tăng. Điệp mẹ xe tăng bằng tia laser, vãi lùn. Nhìn game sát mà. Đéo có đồ tanh phế vãi lùn. When does the killing start? Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới liên với công thương tài chính, xin giới thiệu thầy giáo Ngô Thị Nhất Lợi. Môn của thầy cũng ứng loại biết gia trưởng được hơn. Học thanh thế quốc dân NL mà chưa từng nghe danh thầy lại cũng là một thầy cục ai được học đấy. Gotta hit the trail. Let's settle the score. All or nothing. Your life. I ain't got time to bleed. Tough luck, Malcolm.
winding. They picked the wrong fight. I got this. In my sights. Sao chúng một chơi Thread khỏe thế mà của tao tôi phê phế này. Năm cảnh vệ, năm đảo bóng đêm. 4 con đảo bóng đêm rồi. Thêm một con đảo bóng đêm đi. Nó với cả con đảo bóng đêm là phải lấy đi nó mới khỏe đi. Đâu, con đảo bóng đêm khỏe từ đầu đến cuối mà. Có con Viego khỏe, cả con Gwen cũng khỏe. Địt mẹ đói đi. Đơn mì thì... Ô, địt mẹ này, thằng này được rồi. Để mẹ con xê giáp, thằng nào có xê giáp đầu cả đồ mana khỏe vãi luôn. Địt mẹ nó dùng một chiêu dọ sàn luôn. Nó bắn một phát vào mấy con hàng sau chết rồi mà. Một phát toàn 6 đến 800. Mẹ một tia đi mẹ luôn. Simmer down, hotshot. Giáp tay Seeker. Địt mẹ giờ mới thấy yêu game một tí. Protect. Ôi địt mẹ sẽ có cái giáp tay Seeker vào khỏe thế. Địt mẹ nó cân 5 thôi mà. Hai cái team build nó chạy được cũng hết rồi. The dragon nears. Rồi, làm cảnh vệ. Đây là Graham Smith, người đã trải qua thử thách tàn khốc nhất mà một hồn có thể chịu đựng trên đời. Tôi từng là đối tượng bị tất cả mọi người trên. Chỉ tất cả mọi người, tôi sẽ có yêu chúng. Thật xíu lắm. Tất anh bị mất em. I'm done talking. Kalita. Build được đúng kiểu với cả casual rồi. Khang tranh và Bang. Keep a weather eye out. Follow me, friends.
Vậy cái trâu thế. Đấy, mẹ có cái giáp tay vào phát được trâu vãi luôn. Sự tiến bộ này, nhưng mà có gỗ mang đây địt vé. Bỏ lỗi 50 kinh nghiệm, lấy triệu hồi gỗ mang mà ra 64 kinh nghiệm. Hai vậy rồi. Thì mẹ nó chịu chết. Nó số quên mà. Quá lồn con kinh rồng. Bang. To the briny deep. You are in motion, love. Ai lồn mở phát cả mèo át chóc cả thuét. Ngon. Chỗ này vào đi. Embrace the cosmos. I'll let my hands do the talking. In Thuét khỏe điên. Ồ thì mẹ 4.3 lên mẹ 9 rồi. Lờ ngơ lên 10 sớm ấy, 5 chấm lên 10. Tầm này tao 30 vàng. Xong rồi đây nhận con cho CC đánh thêm một round nữa là tao đủ tiền lên 10. Mèo. You ready? I aim to pure. Cái ra chảo vàng thì làm cái gì bây giờ? Chào bạn. Cái thằng bùi AZ khỏe thế. Đánh mình nguyên sàn luôn. Mẹ Linh Sabo. Thì mẹ ở đấm cho mình quả nguyên sàn luôn mà.
Giáp tung ánh sáng. Địt mẹ giáp vai người thần. Game rồi. Mẹ thằng Seth này có cái áo choàng bóng đêm ánh sáng này. Xong quên đất bố game. Đi mẹ trong thằng Asia chả có cái mẹ gì mà đánh mình nguyên sàn được. Hay thật. I return. All in good time. I've got a good feeling about this. Can't wear the crown till the king's dead, little girl. Mẹ lên lên 10 luôn không nhỉ? My mustache will eat yours. Đây mẹ thằng top 1 còn bị mình đấm cho to đầu mà cái thằng kia đấm mình nguyên sàn. By the blood of my father, I will end them. Follow me, friends. Winding. Phải đi chợ xong em 10. Xem chắc có vợ này có thằng nào không cầm có gì tích xu không? Bây giờ chú ở Hà Nội. Chú là học trường, vợ chú là thạc sĩ. Đồ gì đây? Ném cực à? Guns blazing. You ready? I aim to purify. No death without life. Ui, có mẹ đấm chết thưa của mình thôi.
Đi. Zunara 1, 2 cái tịch độ, một cái diệt. Thì mẹ bắn đau thích. Chả biết lấy cái gì nữa. Có phép không? Có vai này màu cái gì cái này được. Mẹ cho mày trả lời cái mẹ gì này luôn. Chả biết đâu. Chị biết tao. Cái gì đây? Cứu anh à? Hey Vi, wrote you a fight song? Bet you love it. Put a dent in him. Quân đánh Asia rồi đúng không? Ô, tụi mày đánh Asia. Mẹ cái tính dồn phát dồn rất mẹ tiền luôn. Ô, cho con chết mẹ đi, tao lấy con mèo phát. Đi mẹ thua à, vãi luôn. I let my hands do the talking. Đi mẹ tao 2 con mèo hai rồi đấy. Em sẽ bán một con mèo đi cho bé. Một con mèo hai. Đi mẹ vừa bám mèo lại ra mèo tiếp này. Lại ra mèo tiếp. Ô, thành mèo 1 à? Địt mẹ tưởng mèo 2 ạ. Không, tao lên được, có khi lên được mèo 3 rồi đấy. Đừng có thua. Đừng có thua. Thua mẹ rồi. Thua mẹ rồi. Gái biết cút không? Cút rồi. Địt của mẹ 18 tiết, 7 máu. Chưa cút. Vũ Omazia là con Kim Duyệt đi Vũ ơi. Hết mẹ tiền này. Rồi xong. The dragon nears. Rồi hết cụ tiền. Thôi, bán sàn thôi, cứ làm gì nữa. Ui thì lấy mèo nếu làm sao là mèo đến. Oh, my audience disappeared. Try to keep up. My forge is my home. Mà lồn thì phải còn đúng một con Dread nữa đéo ra. Cút rồi. Để mẹ còn đúng con Dread đéo ra. By the blood of Ê, thằng kia nó một con kia nữa nó lên đấy. Một con kia rồi cả một con sụ xe giáp nữa là nó lên 3 đấy. Lên 3 đầu hàng thôi chứ bây giờ Bán ra Junon
với cả con Senna Bắn Senna không phải ở là lớn Điện đây này. bán đất kia. trên sàn đi luôn, bán mấy con 2 tiền mấy tiền linh tinh trên sàn đi luôn. Bây giờ chắc là cổ lấy Shyvana thôi chứ. Một con này cuối Khủng cùng. long không được. Đấy thì bán. Một là lấy khủng long hay lấy Shyvana. Sivana nhiều hơn mà. Thì mẹ một tiết kìa, mấy quả một tiết này dễ lên được lắm, nó có một tiết nó hay lên được 5 tiền á. Thôi là lên mẹ có CZ rồi, Lên xe 3 rồi. Zone đi, bán sàn zone là được, bán sàn zone quà trong bóng tối mà. Nếu biết kịp không? Thì Thấy không kịp rồi. Ô đi mẹ Vũ đều đi cô thôi, GG thôi. Vũ đều đi cô thì GG thôi. Mẹ đều đi cô là GG chắc rồi. Mẹ mình chỉ cần ra một con thread nữa thôi mẹ. cái team này nó chỉ có cái over với cả Bridgewater mà đầu Tiếp không? hai thằng tranh mẹ. Nó đi. Cho quả khủng long khó đỡ. I'm no hero, just a yordle with a hammer. Ô ra từ ly địt mẹ mày, con khó mở nhất đây rồi. Địt mẹ mày bây giờ mang cho tao có cái lõi Icto thì đây. Thì tao bắt Bastard nhưng mà nó bắt tao phải mở vào Asia. Thì có mẹ mày ra Milo này. Bú rồi. Ra Milo là xong rồi. Cái mẹ ra còn lõi nữa thì thôi đấy. Ôi thì cô mẹ còn các đấu sĩ à. Phải là cùng rất nhiều. Là sức khỏe thế gì ạ? Nhưng mà nó phải có Asia tao mới mở được. Thì vẫn phải có con ấy thôi, con Asia thôi. Người Đéo gì? Địt mẹ mày từ 1.3 lên 1.4 tao được hẳn 2 vàng. Em hiểu. Thì mẹ tập này nó mà ra thua 10 trận là vỡ mồm đấy. Thì mẹ nó có 10 có 4 tiền nó lên máu nhanh lắm. Asia. Asia. Đây là bao nhiêu? Thực ra ok không trồng bài, không bị trồng bài. Ít của sao thì độ thủy quái mới sợ. Ui, có mẹ đây rồi. Cái lõi này chính là nó. Đánh này vào là gì chứ? Enforced equilibrium. Để tao chỉ sống đến 4 chấm thôi.
Con kia đúng rồi, nhả chiều phân nữa là ăn được rồi. Ăn được rồi. Mày quả báo Nghe đi được nó to đi có mẹ vỡ mồm rồi. Kéo đánh số á. Nó có bồ tăng hoa mà lên nó đến 2 lên 3 tôi khỏi biết luôn. Đây mẹ bùa thăng hoa này. Kéo em bùa thăng hoa. Ui đi mẹ vẫn thắng. Fight for the dream of Demacia. Thì vậy là cầm ngay một thăng hoa giáp máu vậy thì đánh đéo vào rồi chết. Follow me, friends. Lên lắp không nhỉ? So Braum, no shirt, huh? And I don't have pants. Yay, Freljord. Rome lives another day. Một là xin vậy, hai là xin cho có màu sắc vậy. Today's the day I find that hero.
Ready? The Freljord shall unite! Another frozen corpse. Lady Sona, if I fall today, let your song carry me home. Demacia! Wrong move. Got you. Into battle. A battle worthy of the Freljord. This'll be a slaughter. My aim is steady. I will protect you. Another frozen corpse. Do not tempt the blizzard. The Freljord shall unite! For the cause! Are all Southerners so weak?
Sau đó về hẳn nó đi đâu nó sẽ nghiện về địt mẹ phim như rồi. Đủ mà. Khỉ hai mẹ rồi. Bài bảo tháng 5 cái đéo này. Nào 7 round nữa thôi. Thì mẹ lắm thằng Demacia thích. Thì mẹ Garen trố điên. Mà thằng này lắp đồ ngu đấy. Mẹ nó lắp cuồng đao cho con Sona, lắp cái kiếm chí mạng đấy cho con lắp cái kiếm chí mạng cho con đéo gì nhỉ, Garen. Đồ cũng tạm phạm. Vãi lùn thì mẹ nhảy phát chết 3 con tiếp. Ô, mẹ có 3 ông trốn. Ôi đi đâu ấy. Hay quá. Đi về tự nhiên đi đâu. Để con Lissandra ra chỗ con Ladley. Địch mẹ thật sự là xạ thủ à. Má rồi. Địch mẹ mở ra bích đồ chậm mẹ mất 2 vòng rồi. Follow my blade. Another frozen corpse. For the crown. Đây My rồi, right arm is a Scanner. lot stronger than my left arm. Làm đích đồ. Ô ngon. Tự nhiên nó sai nó bay ra chỗ khác thì đi từ đi nó đánh mẹ vào chủ lực. What change will this wind bring? Ủa thì mẹ khỏe thế. I fight for the dream of Demacia. Dùng để trứng vàng mẹ đi. Em tao.
Kneel before me, and I will unleash your power. Đéo ổn rồi, đéo mở được trứng rồi. The sun is but a traveler through the kingdom of the stars. Embrace the cosmos. Demacia! Mẹ Ruby ơi, thả cho em một nửa trứng đi. The cold does not forgive. Follow me, friends. There's so much pain in Xinjiang's heart. Why? The Freljord awakens. Mẹ này lại thua rồi, thua 4 rồi. Sao? Looks like a mountain fell on them. Thua được. All will crumble. I am Iceborn. Lấy lõi luôn mà. Về cái lõi trứng rồng nó chơi thua luôn.
Địt mẹ bữa sống qua lâm do cho người chơi qua thì đéo được. I will not forsake my home. Có 100 bằng chỉ tên ở của mẹ đi. À, bị game chơi mẹ rồi. Giờ tao nó thể thiếu đồ quá ra quên mất không biết ăn đâu ra. I rule. That's how bears talk. Còn phép không? Có đây kìa. Thôi, ba em quân. Ba em đang ngủ một chuyện. Quân nó đi ngủ mẹ rồi. Chắc lại gia đình của em rồi. Tưởng em đi ngủ. Không, em được xem. Ủi vãi. Thì mẹ có Lissandra chiêu vắt chiếc con bướu đầy cây. Không biết luôn nhá, mẹ chắc chỉ mạng. Mẹ tanh ba con tanh, một con ba con của không ngờ. Another frozen corpse. Thì cái con mẹ thua 2 trận đến biết cứu đỡ được thầy. Còn đỡ. Đầu lên được 9 rồi. Ông cắm sát từ đầu trận cuối trận nhưng mà nó ra Asia. Địt mẹ. Địt mẹ chỉ cần thắng một trận nữa thôi là mở được trứng. Thắng một trận á? Tao chỉ cần thắng một trận nữa thôi là trận sau thua hay không cũng được. Bây giờ mà thua một trận này mẹ trận sau không thắng là cút, trận sau mà thua tiếp là cút. Đầu top 1. Chưa chắc. Thua, địt mẹ thua là rõ. Kéo nữa rồi. Nó. Mẹ 7 tiết. Tập này đều thắng nước nhà nào rồi. Tự dựng để đánh bên con với sân ra bên ngoài, bách sai để chết ạ. Cổ biến đấy. Bây giờ lấy mẹ căng tay nhiều với nhất. Đến nữa không ai đi ngủ không mày? Mới chết rồi ngủ. Tao chuẩn bị cút rồi đây. Vũ chuẩn bị đi đốt rồi. Thì vậy tao thấy anh em bọn nốt trận từ nãy đấy. Không, lần sau nốt. Thật đấy, đi chuẩn luôn. Thật chẳng không xong tất cả đi hết luôn. Đây, 2 thằng này chuẩn bị đi đây. Thì vậy thầy đánh quay trận, trận đánh đấm như cặt vậy. Trận này may gặp tí. Như sân Hai sau trên người chơi chỉ đánh từ bóng trước. Rồi, liệt mẹ rồi từ từ.
Một con monster nữa. Embrace the cosmos. Shake the pillars of Đéo ra. Rồi. Để mẹ quay ra thêm một con Lancet nữa là lên Lancet 3 đấy. Cho bước lên 2 vậy. Thì mẹ bước đều lên 2 sợ đéo ăn được. Nó Thôi cút rồi. Đi mẹ nhà lên 3 con 2. có khi lại còn để con đi săn ra. Đi mẹ rồi. Đéo rồi. Đi mẹ thằng mua chuyện để mở quả trứng rồng nhưng mà đéo mở nổi ạ. Mở trứng rồng là tao khả năng có 3 phương miệng ấy. Đi mẹ bởi vì cái trứng rồng thì nó có khả năng là nó cho 2 phương miệng mà. Thôi đi ngồi các bé. Ngủ chưa? Ngủ chưa đúng. Chelsea đang đá này. Đấy. Còn nó từ 6:30 7 giờ thì em dậy. Mẹ. Sao nó nhìn